niba uri umukobwa uri hano ufite ubwoba bwo kurekura umutipe wishura inzu yawe murekura Imana ifite provision yawe. And you fear to leave a guy who is paying rent for you, let them go. Ndashaka kugira umuntu mbwira ngo Imana ifite provision yawe. So tell your neighbor, God has your provision. Niba hari umuntu wari ugutunze ariko ubona gukoresha imirimo y'uburetwa y'ibyaha, rekura. If someone niba takes care boss of you, wagusambanya bikakuza guhura n'Imana, rekura Imana izagutabara. if your boss fornicates with you, let go. Mvugiye ngo amina ariko rata. Kuko Imana iyo irebye ukuboko yoyoyo babami bo mwisi yo banyuko ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho. When the king sees the good hand upon you, Barumvira. they obey. Barumvira. Nongeye gucishwa bugufi no guhagarara imbere y'iteraniro ry'abera muri 21 jours. I'm humbled to stand before the saints in 21 days. Iminsi ntabwirizamo kuko ni iminsi nanjye nsubizamo imbaraga. It's not days I only preach, but the days I'm also encouraged. Ntabwo navuga ngo ndabwiriza kuko nanjye ndakira nkabaha. I also receive and share with you. Ndashimira umwami w'abami rero wanshoboje nanone guhagarara sinabifata for granted kuva ku munsi wa mbere. Urumva mwe mu bamwicaye hano murya ariko gemba mpagaze hano kandi nanjye nshaka kwakira. Ariko ndashimira umwami wanjye washoboje guhagarara imbere yanyu. I thank the Lord who has enabled me to this day to be able to stand before you. Yes, ashimwe. Amen. Hari igihe dushimira Imana content ariko tukibagirwa container. N'ubuntu bw'Imana guhagarara Imana ikaguha imbaraga. Hallelujah. It's by the grace of the Lord to stand and he gives you strength. Rero uyu munsi Today, ndumva shaka kugira ngo ducunguze uburyo umwete kuko kira cyumweru imfunguzo zimwe zose tuzicaho tutazivuga. I want us to use time wisely because next week we shall speak about the other keys. Rero tugomba kugira ngo izi zimfatiro zihurirana n'ibindi byose nizo ndi gutindaho. So the ones of foundations are the ones I'm spending time on. Urumva icyambere n'ubucuti ariko buzakora mu misi yose, ubucuti dufitanye n'ijuru. The first is friendship with God, which will serve in all days. Hanyuma nanone rebranding cyangwa se kongera kubaka cyangwa se kongera kuvugurura harimo kubakwa. And then in rebranding there's rebuilding. Niyo mpamvu key twahereyeho ari reconstruction, kongera kubaka. So that is why the first key we started with is the key for rebuilding. Data hari ibintu bisanika ariko hari n'ibintu bigomba ngo umuntu abomore yongere yubake. There are things you can reconstruct, but there are things you destroy and build again. Rero niyo mpamvu yo tuvuga ku bikuta, ibikuta byarasenyutse. That is why when we say walls, they were destroyed. Nta kuntu bari kubisana bagombaga kongera kubaka. So there is no way they would reconstruct, they had to rebuild. Ariko bigeze ku marembo yo yari yarahiye. But the gates were burnt. Byagombye ko bayasana. So they had to restore them. Gira umuntu umbwira ngo rero Imana igiye gusana igire n'ibyirema bundi busha mu buzima bwawe. So tell your neighbor the Lord is about to rebuild but also recreate. Rero ndumva kuko ari byinshi ndumva uyu munsi uru rufunguzo rwa reconstruction iby'ingenzi nashaka gukusanyiriza hamwe bituma mvuga cyane ndashaka kubihuriza hamwe mbirangiza uyu munsi hanyuma nkomeze mu marembo ku cyumweru kuri Noble Family Church nzigisha ku irembo ku marembo amwe. On Sunday at Noble Family Church I will speak about tutabana muri Noble Family Church ntimuzatakaze kujya mu matorero yanyu oya muzadukurikira online. Yes, habwe icyubahiro. Those that don't pray from Noble Family Church just kugira ngo kwa mbere niduhurira hano muzongere tugendane. So that on Monday we continue to flow together. Kuko amarembo tuzayakomeza n'ubundi. Because we shall continue to speak about the gates. Ndashimira umwami Imana unshoboje ndasaba munsabire umugisha kandi useke cyane. Bless you. Hallelujah. Amen. Nagira ngo mbabwire iyo turaganira ku bintu bitagenda. When we speak about things that are not working out, ujye wumva ko nta muntu uri kugupointa wowe. Don't think someone is judging you. Gira mugenzi ngo ahubwo ni wowe ugomba kubitekerezaho cyangwa dufatanye gusana. You're the only one that needs to think about it and then we reconstruct together. Imana ishobora kudukoresha hamwe. God can use both of us. Ibintu byari byarasenyutse bikongera bikuba. And things that were destroyed and tubyemeranya. Amen. Amen. Rero ntabwo twajya kubaka tutarubakika. So we cannot build before we are rebuilt. Amen. Niyo mpamvu twifuza kugira ngo nukuri mwoka byaramwe Imana isura imitima yacu. Nukuri ndabingingira ningingira Imana idusure. So may the Lord visit our hearts. Imana idusure birenze uko yigeze kudusura. May the Lord visit us more than ever before. Ndabizi neza ko umuntu atazi imisi 21 imbere y'Imana tu aje muri fanatisme. You cannot just come for 21 days and waste your time. Hari ikimana iri gukora. I'm sure the Lord is doing something. Turashimira na bene data batwandikira baduha ubuhamya bw'iby'Imana iri gukora. Imana ibaha umugisha. And we thank those who testify of what the Lord is doing. Imana nibyikora iyo yihaye nayo irakwiha. When you surrender to him, he also comes to you. Amen. Muziretrouva hari ibintu musikiye muri tuye muri Matayo 6:33. Hallelujah. You'll find yourselves in Matthew 6:33. Havuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi byose search for the kingdom of God and righteousness. Bizajya byiyongera uko ushaka ubwami. So things will increase as you search for the kingdom.
amen. Hari ababizi wenda babanye n'Imana iki gihe kirekire, ariko hari n'abandi wenda batarabibona, ariko big testing maze urebe. Just test it and see. Uzabona kugira neza kw'Imana. And you see the goodness Uzabona of the ibintu Lord. by'ikwisukaho nk'inyongera. And you see things Hari coming n'ibintu as Imana addition. izakora mu buzima bwawe utabisengeye. And there are things God will do without you praying for Najya them. nkubwire ngo kumeze uyu munsi ukomeze uko. Byose ntabwo wabisengeye. So the way you are today, you didn't pray for all of it. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Amen. Rero mu buryo bwa reconstruction cyangwa se kongera kubakika, So in terms of reconstruction, ndashaka ngo Imana ikomeze idufashe I pray that the Lord helps us kugira ngo tubashe kubitanga neza munabyumve neza. for us to share with you well. Nababwiye ko Nehemiya yubaka ajya gusana. When Nehemiah went to rebuild, Ntabwo yagiye gusana Yerusalemu mu buryo bw'umubiri atarayisana mu buryo bwo mu mwuka. he did not go to rebuild in the flesh before Habanje the mu buryo bwo mu spirit. mwuka. He started in the spirit. Byahereye hehe? So where did it start from? Amaze kumva amakuru ntabwo yayaretse, yarihanye. After hearing news, he repented. Niyo construction ya Jerusalemu. And that was the construction for Ubu rugo Jerusalem. rwawe ushobora kurwubaka uri hano. You may construct your marriage when you're here. Niba inkike y'urugo rwawe yaraguye, ushobora gusenga uri kuri women, Imana igatabara urugo rwawe. If the wall was destroyed, the Lord can come to your rescue. Utarafasha amatafari, utafasha amabuye, uri aha ngaha gusa. Without taking bricks when Ibyo you're rero just seated tubyita mu here. buryo bwo mu mwuka. So that is in the spirit. Gira umuntu umbwira ngo mu buryo bwo mu mwuka amarembo ari gusana. So tell your neighbor in the spirit, walls are being Ndashaka kugira rebuilt. umuntu ubimbwira ko turi no kwiga. Tell your neighbor because we are learning. Ari harasana. So the walls are being Ushobora kuba uri aha rebuilt. ngaha ariko hari blockage iri ahantu. You may be here, but there's Umaze blockage imyaka somewhere. usaba bourse ariko wumva ari igihe ariko bakakubloka. Ndaza kubyigisha umunsi mbereke intambara Nehemiya yagize, mbihuze n'igitabo cya Daniel. I'll speak about the Sindi battles bugisome igitabo cya Nehemiah met, Daniel ariko ndabereka ahantu bihuriye n'iki gitabo n'iyi minsi turimo. but I'll show you where it connects with the days we are in today. Ushobora kuba ufite umuryango wawe uhari ariko ifarashi yawe yarabuze aho inyura. You may see your door, but your chariot Ariko or your horse has nusana nowhere to amarembo mu go. buryo bwo mu mwuka, But when you reconstruct the gates uzatangira in the kubona mu buryo spirit, bufatitse ari ibintu bigenda biza. then intangible things will start to work out. Amen. Amen. Icyo nifuza cyose ndabanza nkakirema mu masengesho. Whatever I desire, I pray for it first. Haleluya. Abana banjye ndabasengera mu buryo bwo mu mwuka. I pray for my children in the spirit. Yesu yavumye igiti Jesus cast the cy'umutini tree, the fig ariko tree, ntabwo cyahise cyuma, but it did not dry right ariko away. agarutse But when he came asanga back, cya giti cyumye he found it dry, n'amababi yabyo yamaze kuma. and the leaves Ariko were akimara dry. kuvuma But when he nta passed, resulta yabonye mu buryo bufatitse, he didn't see results ariko yari yamaze immediately, gukora ikintu. but he had done Nawe hari something. ikintu uri gukora hano. So you're also doing Hari something amarembo here. waje gusana, There are gates you're restoring, ariko resulta uzagenda uzibona. but the results will come after. Ibi byose mubona bifatitse byaremwe n'isi y'umwuka. So the tangible things we see were created first in the Ndashaka rero spirit. duhere kuri iyo si yabanje. So let's start with that. Nehemiya yagiye gusana gute? So how did Yabanje Nehemiah gusenga, reconstruct? arategura Yerusalemu, ayitegura mu buryo bwo mu mwuka. He prayed and prepared Hari the spirit. opposition yari imutegereje. There was opposition waiting for him. Abanzi bari benshi bari imbere. The enemies were so many. Nawe kuko yabimenye mbere, Now that he knew byatumye before, amenya uko asenga. he knew how to pray Noneho n'ibyo asaba. and what to request Gira umuntu for. umbwira ngo ntuzatinye gusaba Imana. So tell your neighbor, don't fear to ask God. Twaje gusenga, yasabye atitangiriye, yasabye neza. He requested well Donc yari azi ibintu azahura nabyo. because he knew the Yaratinze obstacles. ibwami, He had been in the azi palace n'ibisonga by'ibwami uko biteye. and he knew about the elders. Yari azi ko hari ibisonga biri hakurya y'amazi, nibyo ngiye kwigishaho. And he knew that there were princesses across the river. Ibisonga by'umwami byari hakurya y'amazi. The princesses next to the king. Hakurya y'uruzi. They were across the Yes, river. across the river. Bari hakurya y'uruzi. They were across the river. Ibyo byari ibisonga. And these were people near the king. Aribaza, ningenda So he wondered, if I ndagenda go, ntwaye ibigambo ngo umwami yanyemereye. do I just go with mere words? Oya, biriya bisonga ndabizi. I know these Ni people ibisonga by'umwami. and they are close Umwami to the afite king. uko atekereza ariko ibisonga bye ni hatari. There's a way the king thinks, but then there are other Ibisonga bye problems. bishobora kumbloka. They may block me. Reka rero nsabe ikintu cy'ingenzi. So let me ask for Asaba something umwami important. inzandiko. And he requested for letters. Gira umuntu umbwira ngo uku kwezi uratahana inzandiko z'ibwami. Hallelujah. Tell your neighbor, this month you're living with letters from heaven. Ndashaka ushaka umuntu uri sympathetic, umugo turaza gutahana inzandiko. You live with letters. Haleluya. Aho ni Nehemiya 2 ku murongo wa 7. And that is Nehemiah 2 Haleluya. verse 7. Kuko reconstruction ntabwo twakomeza ibindi nayo mutayumvise. So we cannot continue before you understand Asaba this. inzandiko. He requested for letters. Nehemiya 2 ku murongo wa 7. Nehemiah chapter 2 verse 7. Reka nihute kugira ngo tubigendanemo neza. Amen. Nehemiya 2 ku murongo wa 7. Ngo kandi nsaba umwami nti mwibuke ko umwami wacu ari Yesu. Amen. Twewe tugiye gusaba turamuzi. We know who we are going to ask. Umwami niyemera
bampa inzandiko zo gushira ibisonga bye n'ibisonga bye. Yego ni umwami yanyemereye. Hari abantu bari hano bafite ibintu Imana yabemereye ariko bagize intambara z'ibisonga. There are people here, they have what the Lord promised them, but they Niyo have mpamvu turi mu problems. masengesho ya Daniel. So that is why we're in this Yewe prayers. Daniel we, That Daniel, ugitangira gusenga when you started to pray, narakumbyumvise. I heard you. Amasengesho yawe I narayumvise. heard your prayers. Ariko ibisubizo But your answers byaratangiriwe were n'umwami called somewhere w'ubuperesi. by the king of Ibyo rero Persia. ni ibisonga. So those are Byamugeze governors. ngo principalities. Tell your neighbor Les principalities. principautés mu gifaransa. Principalities. Najya mbabwire ngo turwana n'imyuka, muzabona mu Befeso 6. So we fight with spirits. Turwana n'imyuka, turwana n'ibikomangoma. We fight with principalities. Niyo mpamvu kiriya gitabo cya Befeso ushaka kuba umusenzi mu buryo bwo mu mwuka ujye ugisoma. When you want to be a warrior, read Hari the abantu book of benshi cyane Ephesians. bahamagawe n'Imana ariko ntabwo bazi ko turi mu rugamba. Many people called by the Lord, but they don't know we are in the Niyo battle. mpamvu babivamo vuba. And that is why they give up. Nuko batazi ko hari ibisonga. Because they don't know they are Kugira ngo mbabwire ngo principalities. nta level wageramo mu Mana idafite ibisonga. So there's no level you can get to and there's no Ntabwo wavuga ngo principality. narasenze muri 2011 sinzagaruka muri 21 jours ya 2020. You cannot say I prayed in Ibisonga 2011. biracyahari. I won't come New in level, new 2020. devil. Urwego ugezeho ugasanga abandi badayimoni. Uti nabo bagira promotion. Kera warwanaga na demons ariko ubu ngubu uragwana na devils. You used to fight with demons, but now you fight with Kubera urwego devils ushobora kuburimo. because of the level. Yes ashimwe. Amen. Muro murabyumva? Amen. Ndashaka mugire gutya numve kuko nshobora kubisubiramo mutabyumvise. Mwabyumvise? Umwami niyemera bampa inzandiko zo gushira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi. Ngo bampe inzira ngeri Buyuda. Bampa inzira ngeri Buyuda. Mwibuke ko iyi nzira ndaza kubabwira ukuntu yahuye narabibabwiye ubushize ukuntu yahuye n'uruzi rw'inzoka. I spoke about the river of a dragon. Ibi byaje nyuma by'uruzi rw'inzoka. This Ariko came after. asaba urwandiko. But when he was asking for the We yumvaga letters, gusa ari ibisonga. he thought maybe only Kumbe mu buryo governors. bw'umwuka hari n'uruzi rw'inzoka. But in the spirit there was a river of a dragon. Twararwize. And we spoke about it. It was a dragon well. Dragon well. Yes. Thank you. Noneho arangije aravuga ati ndagusaba umpe inzira. And then he asked for a way. Umpe urwandiko. Give me letters. Mumpe rumwe. Not one. Ibisonga ni byinshi. Governors are Buri many. gisonga n'urwandiko So rwacyo. every governor with a letter. Buri gisonga n'urwandiko. Every governor with a Ntabwo letter. yasabye urwandiko mbere yabanje gusaba inzandiko. He asked for letters. Gira umuntu umbwira ngo ntuzatinye gusaba inzandiko muri 21 So tell jours. your neighbor, don't fear to ask for letters in 21 days. Abantu baratsinda mu buryo bumwe ariko bakananirwa ahandi. People Kubera have ko wabonye victory urwandiko rw'ahantu hamwe ariko ntabwo wabonye urwandiko rw'ahandi. because you get a letter of one area and you don't get another. Niyo mpamvu ubona umuntu ari umunyamasengesho cyane ariko abona n'umukene cyane. Someone is an intercessor, but they're also very poor. Mwabyumvise ugasanga umuntu urumva ni umuntu w'umuwarrior azi kurwana no kubita imyuka ariko wareba ubuzima bwe ntibuhinduka. You find someone is a warrior, but their Azi life gusenga never 40 changes. jours na 75 yose. They know how to Ariko pray hari for 40 ihame, days. hari system ikora mu bwama atarakoraho. But there's a principle they have Hallelujah. not touched So yet. uku kwezi twaje kugira ngo Imana itwereke amasysteme atandukanye ngo tubashe So this kwinjira year Imana we came, the ishaka. Lord reveals to us different Ndashaka kumva systems. amen. Amen. Asaba inzandiko. So he requested for letters. Asaba inzandiko kugira ngo abone inzira igera i Buyuda. For him to get where Gira umuntu to umbwira ngo Judah. ukeneye inzira ikugeza mu masezerano yawe. So tell your neighbor you need a way to get you to your promises. Ndashaka kureba abantu bifuza kwinjira mu masezerano muri 2020. Hallelujah. Gira umuntu umbwira ngo Yesu niwe nzira. So tell your neighbor Jesus is the way. Niyo mpamvu nahereye ku bucuti bwo mu ijuru. And that is why I started with friendship Kuko of niyo heaven. nzira. That is the way. Niyo nzira. That is the Ariko way. iyo wahuye n'iyo nzira When you meet nayo that iguha way, inzira. it also gives you a Igucira way. inzira. It makes a Uwo way ni for Yesu you. Kristo w'i And that Nazareti. is Jesus Christ of Mumvugire ngo Nazareth. amena. Amen. Hanyuma arangije ntiyasaba ibyo ngibyo. Uyu mugabo ndamukunda. Nujya ujya gusaba umwami ujye umenya uwo usaba uwo ari we. When you're going to ask for the king, know who you're asking. Uyu gusaba utuntu turi aho ngaho. Arangije arakomeza. And then he continued. Aravuga ngo bampe n'urwandiko noneho izi ntabwo ari inzandiko. Ubanza umpe inzandiko zo guha ibisonga. Give me- Nurangiza umpe haleluya n'urwandiko rwo gushira Azafu umurinzi w'ikibira cy'umwami. Azafu. Amen. Azafu arinze ikibira cy'umwami. Mwibuke ko ari uwo mwami ari kubibwira nyine. Ni uwo mwami nyine, niwe nyiri kibira. He's the owner of the forest. Biramugenze ngo nyiri kibira afite abarinzi b'ikibira. So the owner of the forest has keepers of the forest. Mwabyumvise ibi bintu ko biremereye? Amen. Umwami niwe nyiri kibira. The king is the owner of the Ariko aramubwira forest. ati ndakwinginze. But he said, I beg you, Mu rundi rwandiko nyuma y'izo ugiye kumpa give me another letter. nzaha ibisonga. That I, once Ndagusaba I'll give the n'urwandiko governor. Give me another rwo one guha Azafu. to give to Azaph, Asafu Asaph. umurinzi w'ikibira the keeper of the forest cy'umwami. of the king. Ntabwo ari ikibira cye.
Not his ariko followers, arinze icy'umwami. but he guards Burya for the king. abantu bacunze iby'abantu barakaze kurusha ba nyirabyo. People that take care of other properties for people Ibi are bintu even more mwabyumvise? dangerous by the owners. So Azafu ntabwo yari amworoheye, Nehemiya yari atinze ibwami. Ndashaka kubabwira aka kantu. Impamvu nababwiye ubucuti ni uko burya aho utinze umenya n'amakuru yaho. When you're a friendship where you delay, Ntamvugiye you ngo get to amena know what abana happens b'Imana. there. Yari atinze ibwami, He had delayed in the palace, yasavingaga vino ariko azi abantu bajya baza gusaba ibibari bakabibima. and he would serve wine, and he knew Yari azi people who abantu don't get basabye passes. resepase barazibima. People who cannot get Arangije passes. agiye kugenda, And when he was about aravuga to ati aha go, hantu ntinze he ndahazi. said, I know this place. Aha hantu ntinze, I know this biriya place. bisonga ndabizi. I know the Umwami governors. ari mu mwuka ariko ibisonga biri mu mubiri. The king is in the spirit, but the governors Nkeneye are in flesh. urwandiko. So I need a Nkeneye letter. gutambuka hariya hantu. I need to pass Nkeneye kugira ngo through. ndebe ukuntu nzahaca. And I need Kandi how to go ibigambo through. ntibabyumva. And the words Bakeneye they don't hear, urwandiko. so they need a letter. Bakeneye urwandiko. They need a letter. Imana iguha urwandiko muri iyi minsi. May the Lord give you a letter in these Ndagusengera days. Imana iguha urwandiko rugutambutsa mu masezerano yawe. May the Lord give Imana you a iguha letter that urwandiko takes rwo you to your gushigikirwa mu byo ugiye gukora May byose. the Lord give you a letter that takes you whatever you Ntabwo want to do. ushobora gusana no muri Kigali udaciye muri one stop center. You cannot reconstruct if you don't go through one stop center. Uzabaze one stop center uriya mugabo ubayo ma. Ask the man who is there. Aba yicaye atya. He sits Akagukubitira urwandiko rwa no. and he gives you a letter. with no. Warira waca hehe nta nubwo bavuga ngo uziranye na meya. Whether you Hey, cry bibaho. or you do what, Hariya they don't care. hariya ni gahunda. They work. Icyo bagusabye gikore, What they request niba you do it. kitararangira nuko. If it is not, don't bother. Bakakubwira ngo we regret. Bakakubwira nyine Ako ko ni bande baza bigeze kukana. gute. On regrette. We regret. Ayiwe. Haleluya. Amen. Warangiza ukajya gushugurika kitifu nawe yakaza agahita yimanura yose. You go and try, but they come and Kubera put ko it udafite down. urwandiko. Because you have no letter. Gusana bigomba urwandiko. Reconstruction needs a Kwambuka letter. bigomba urwandiko. Crossing needs a Ariko Imana letter. ishimwe ko ijuru ryaduhaye urwandiko. But thank the Lord that heaven is Ariko giving us isuriza a umuntu uri letter. iruhande rwawe ngo ijuru riguhaye urwandiko So nshuti tell your y'Imana. neighbor the heaven is giving you a letter. Haleluya. Amen. Tugomba kumenya ko ubu bwami turimo bufite amahame nabwo. So we need to know the kingdom we are under Haleluya. has Ubwami bw'Imana principles. bufite amahame. Wicara rimwe bikanga. You kill one principle, Yes, it ashimwe. doesn't work out. Niba ushobora kugura kwiziniyeri kugira ngo ikore ukabanza gusoma ka gapapuro. If you can buy a cook and Hallelujah. you read the manual or Yes. the user guide. Ya niba ushobora kugura imodoka If you buy ariko a ukabasha car kugira manuweli yayo ntube watwara imodoka udatwaye manuweli. and then you don't take the car without the manual. Muribaza ko ubwami bw'Imana budafite manuweli. So you think the kingdom of God doesn't have a manual? Burayifite. It has it. Nubwo wasirimba No matter how you ukabira dance ibyuya and sweat, burakubwira ati manuweli genda urebe uko bimeze. it says go look at the user Hari akantu guide. watakaje. Something that you Hari have akantu lost. kabuzemo. There's something missing. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo ibyo twakora byose ni umwete wacu wose n'agahinda kenshi n'agahinda byose we byose adashira ukajya urira cyane byose ntibyashobora pe muribaza ibyo bintu amarira menshi Many tears, gutaka kwinshi A lot ariko of ntibyagukuraho ibyaha but it doesn't take away sin. kuko kwihana ibyaha ni ukwihana Because Maze confession, Imana repentance, ikakubabarira. and then you God have to forgives you. confess it Ugomba kubyatura. icyo ni ihame ry'ubwami And that is the principle. kandi ntabwo rigoye ariko hari abatabishobora It is not hard, but there are people who don't ubwami manage it. bw'Imana ntibugira 50-50 So the kingdom of God doesn't have ku 50-50. cyangombwa cy'ubutaka cy'umugabo wawe waba ufiteho 50% On ariko your Imana land ikwemeye mu title, bana bayo iguha 100%. When the Lord accepts you as his child, he gives you bya 100%. mugenzi wawe ku Mana ni 100% ntabwo ari 50. So tell your neighbor in God it's Hallelujah. 100%. Ndashaka kureba abantu bagiye kujyana inzandiko Hallelujah. uyu mwaka Imana iguha urwandiko May the Lord give you a letter ruvuga ngo this year ntabwo uzapfa muri uyu mwaka. that you shall not die Imana this iguha year. urwandiko Amen. ruvuga ngo ngiye kukwiyegereza. May the Lord give Imana you a iguha letter that is urwandiko getting you closer. ruvuga ngo ni ukuri kuko wankunze akaramata nicyo May the nzagukiriza. Lord give you a letter Imana iguha because you urwandiko love me. wagize umuntu umbwira ngo Imana iguha urwandiko. May you tell your neighbor, may the Lord Imana give iguha you a urwandiko muri letter. uyu mwaka rivuga ngo buri mugabo akeneye umugore. May the Lord give you a letter Iguha that urwandiko every rwa man needs a mariage woman. muri uyu mwaka. May the Lord give you Iguha a letter urwandiko of marriage. rugutambutsa ahantu May hatandukanye. the Lord give you a Iguha letter to cross urwandiko. you over. Hallelujah. Abashaka urwandiko bamvugire ngo amena. Amen. Hallelujah. Amen. Yes ashimwe. Amen. Ya, nabonye abantu bagenda bakajya kuba hanze bakavuga ati ningera hanze akagira ari umuririmbyi nzahita mba muri Hillsong. I've seen people when they go as worshippers and they say when I reach out, I'll Ariko join Hillsong. ntamenye ko Hillsong nayo ifite amahame. And they don't know Hillsong Ifite has amahame atuma principles. wijyana. They give you principles which make you Ntabwo go. batinya.
They don't fear kuko anyone. ntabwo bari muri recruitment. Kuko ntibari gushaka abayoboke cyangwa abakozi. Yes, kuko bazi yuko bashobora kwinjiza umuntu ufite wrong motives akica team yose. Because they know if they hire someone with wrong motives, they'll kill the So team. niba tugiye kuba muri rebranding tugomba kuvanaho average. So if we're in rebranding, we need to take away average. Musuhuzanye ndakomeza nyuma. Greet your neighbor so that I continue to Gira umuntu flow. umbwira ngo average igomba kuvaho. So tell your neighbor there should be no average. Yes, ashima. Tugomba kuvanaho average Christianity. Tugomba kuvanaho ibintu bitandukanye bimenyerewe. We need to take away everything we are familiar with. Yes, yatwaye urwandiko. And he took a letter. Atwara inzandiko zitandukanye. He took different Reka letters. nkomeze mwumve. Amen. Ngo bampe urwandiko rwo gushira nyine umurinzi wa Zafu. Ngo ampe ngo kugira ngo uwo murinzi wa Zafu rero. Nako uwo murinzi w'ikibira ari we Azafu. Yitwa Asafu. Kugira ngo ampe abashe kuma. Impamvu mushiri nkene urwandiko rwe. Ni ukugira ngo ampe ibiti kwanza. Mwanze mwumve kuya mumenye gusenga neza. Bene datari bande bazi ko twaje gusenga. How many know we came to pray? Tugomba no kumenya ibi bintu. Icyambere. Ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo. Cyo ni cyambere. Ntiyarangirizaho. Amarembo y'umunara w'inzu. Aha. N'iby'inkike z'umurwa by'inzu nzabamo. Ariko mwumvise uyu mugabo. Ampe ibiti kwanza Azafu. Nkeneye urwandiko rwa Azafu sinzamukira. Abanza ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu. Aha. N'iby'inkike z'umurwa. Cyo ni cya kabiri, sibyo? Cya gatatu n'iby'inzu nzabamo nawe ntiyibagiwe. Amen. Abakristo baribagirwa. Christians normally Yamugeza muri uku kwezi ntiwibagirwe. So this month don't forget yourself. Ntabwo yagiye gusana ngo yibagirwe nawe ko akeneye gusana. He didn't reconstruct and forget that he also Yarazi needs ko to kugira reconstruct. sanwe agomba ubuturo. For him to reconstruct, Asaba he needs ibiti his ariko uyu mugabo house. ateye ubwoba. Yari yabanje gusaba ikibari cyo kugenda muri konje. Muzi ko mwese yakoraga agomba kuzagaruka. You know he was working and he would go back to work. Uti konje y'igihe kirekire. So it was long leave. Yari ihagije wagiye imbere y'umwami. And it was enough before the king. Ariko aravuga ati ndakwinginze wongereho kuri izo nzandiko mpaye zo guha bya bisonga mu banyigihe nawe urabizi. Wongereho icya kabiri. Haleluya. Ndagusaba donc urwandiko rwa Azafu nawe ntiyoroshe. Ni ufite ikibira ibiti byose bizubaka niho biri. All the timber that I need is in the forest. Ibintu byose bizubaka inkike niho biri. Everything that will build the walls is in the Ibizubaka forest. ibikingi niwe ubifite Azafu. He has these things that we need for building. Mbabari unsingire Azafu sinamukira. Sign for me, I cannot be. Gira umuntu umubwira Get away ngo with Azafu. yamuhaye empty check. So tell your neighbor he gave him an empty check. Ntabwo babyumvise. Yamuhaye empty check. Ntabwo yamubwiye ngo ibiti 50. He didn't say 50 Gira umuntu umubwira ngo trees. nujya usaba neza. So tell your neighbor when you request Yasabye well. urwandiko rw'ibiti gusa. He asked for a letter Bivuga ngo niyo yari for gutwara timber. ikibira cyose iyo umwami yamaze gusinya ntiyivuguruza. So when the king signs, he Ariko cannot man, change his mind. Genda ndashaka kumva abantu baje gusenga muri event y'ejo. Hallelujah. Ndashaka kumva abantu baje gusenga muri event y'ejo. Amen. Umwami ntabwo ari nyumba 10. The king is not Umwami your ntabwo ari cell umukuru leader. w'umudugudu. The king is not Nujya your ujya cell gusaba leader. umwami. So when you Ikintu request the cya king, mbere gituma umwami amenya ko wahuye n'umwami ni uburyo umusaba. one thing that makes you know you've met a king is the way you Iyo request. ugiye imbere y'umwami ukamusaba ibintu bidafututse amenya ko utamenyewe n'uwo ari we. If you ask for cheap Arabatu things, uyu he muntu thinks yajya you didn't know. iyo ajya mu murenge cyangwa se akajya mu kagari ariko kuza gura nanjye kubera ibintu biri hariya gusa. If you Ariko come and hit yasabye me for cheap asanga things, umwami atamusaba ibiti 50 cyangwa 100. he didn't request for Aravuga ati 50 or ndagusaba 100 ibiti trees. gusa. He only asked for Ndagusaba timber. urwandiko rwo guhurira mu tipi. And he asked for a letter to Ibiti give him. umwami arangije ngo arazisinya zose. Umva And kuno then the hakurikira. king signed. Umva ukuntu bivuga mwa abantu mwe maze tudusenga Imana. Amen. Umwami arabimwemerera. Hallelujah. Umwami arabinyemerera. Hallelujah. Abitewe n'iki utubucuti bwo mu ijuru. Mvugira ngo amina. Hallelujah. Abitewe n'iki mwoka byaramwe. N'ubushuti bwo mu ijuru. Aya musoma ibyo muri kubona. Hallelujah. Abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye ntabwo ari Imana yacu. Not our God. Abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye. Gira umuntu umubwira ngo Imana igiye kwita Imana yawe, kwitwa Imana yawe.
Ako mwabivuze cyane. Hallelujah. Abitewe n'Imana n'ukuboko kwiza. Because of the good hand of the Umwami Lord. ntabwo yapfuye gusinya. The king did not Ubundi just umwami sign. aragenzura ntapfa gusinya. The king Ariko always kubera checks. ukuboko kwiza kw'Imana Because yanjye of the good hand of kwari the Lord kundiho. that was upon Bivuga ngo me. ku kuboko kwiza So this good hand, kwibutsa umugabo wihanye, remember the man who kwibutsa confessed, umugabo waciye bugufi, the man who humbled kwibutsa umugabo himself, wavuye mu byaha, the man who came out ati of sin, ntabwo bishoboka. and he said it's Ukuboko not possible. kw'Imana nyir'ijuru And the hand kuri of kuri the Lord Nehemiya. is Uko upon niko kuba Nehemiah, kuboko gutegeka abami. that is the hand Ubu that abami commands nabo kings. ngo ajye abayobora, And he ngo agafata leads kings imitima as y'abami well. bo mu isi akayihindura And takes their nk'amazi. hearts and makes it flow Gira umuntu like umbwira ngo water. abafunze ibyawe Imana igiye guhindura imitima So yabo. tell your neighbor, whoever is holding your portion, Ntabwo the Lord is nabumvise ngo opening kabyo their uti hearts. bagiye guhinduka. Tell your neighbor they are Shaka about abantu to nka change. batatu ubwire bari mu mwuka muri iri teraniro. They are about Shaka to abantu baje change. gusenga muri 21 jours. Amen. Ubabwire ngo Imana igiye korosha imitima y'abami. Tell your neighbor the Lord is making Umwami soft the king's yisanze ari heart. gusinya, The king ariko signed, ntabwo yari gusinya kubwe. but he Ni wouldn't kubera sign by ukuboko himself. kwiza. Because of the good hand. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana. Because of the good hand of Kwari the Lord. kuri Fiona, That was upon kwari me. kuri Apostle, Hallelujah. bituma yemererwa. And then he was Nawe granted. Uwiteka Imana And may the Lord akurebe, grant maze you. bituma abami bakwemerera. And then grant you. Yesu wanje we. Hallelujah. Gira umuntu umbwira ngo muri rebuilding ngo mu kuboko kwiza So kw'Imana. tell your neighbor in rebuilding, you need the good hand of the Lord. Can I preach? Flow. Ese nigishe. Amen. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kundiho. Because of the good hand of the Byatumye uyu Lord upon me. mugabo udakijijwe utaranakebwe atangira man gusinya, who was not ansinyira saved ikibira cyose, And he signed the ansinyira forest. ibiti And he signed for nzatwara mu bikingi by'amarembo, that I would use. ansinyira ibiti, And he signed- ansinyira ibiti he signed nzubakisha inkike z'umurwa, that I'll use to build ansinyira the wall. ibiti He signed bizubaka timber n'inzu yanjye yo that I'll kubamo. use to construct my own Gira mugenzi house. wawe ngo nusa n'iby'Imana nayo izasa n'ibyawe. When you reconstruct what belongs to the Lord, the Ntabwo Lord Imana wajya mu reconstructs you. byayo ngo ikwibagirwe. You cannot do for the Ntabwo Lord that yasanye he forgets Yerusalemu ngo you. abure inzu yo guturamo. He did not rebuild Provision Jerusalem. yose ya Nehemiya, provision y'urugendo rwe rwose, ugenda uvuga nyuma yanjye. Amen. Provision y'urugendo rwe rwose, ugenda usemura tutavugiramo. Haleluya. Provision y'urugendo rwe rwose yari imeze gutya. Bwamugeze ngo provision irahari. Hallelujah. Tell your neighbor there is provision. Yes, provision spirituelle. Spiritual provision. Provision y'ibifatitse. Tangible Yose yari provision ihari. was there. Yose yari ihari. Was there. Najya mbabwira ngo iyo Imana igutumye So when the Lord iragushigikira. sends you, He provides Iyo Imana for you. igutumye When the Lord iragushigikira. sends you, He provides Niba uri for you. umukobwa uri hano If you are ufite a lady. ubwoba bwo kurekura umutipe wishura inzu yawe, murekura, Imana ifite provision And yawe. you fear to leave a guy who is paying rent Ntabwo for you, nabumvise let them neza. go. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo Imana ifite provision yawe. So tell your neighbor God has your provision. Niba hari umuntu wari ugutunze ariko ubona gukoresha imirimo y'uburetwa y'ibyaha, rekura. If someone takes Niba care of bosi wawe you, agusambanya bikakuza guhura n'Imana, rekura, Imana izagutabara. if your boss fornicates with you, let go. Mwamvugiye ngo amina ariko rata. Kuko Imana Because iyo God- irebye ukuboko ba bami bo mu isi, iyo babonye ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho, When the king see the good hand upon you, barumvira, they obey. barumvira. They obey. Hari abantu bagiye kumvira atari uko uri sympatique, There are people who are about to obey because you're not sympathetic. ariko kubera ko hari ukuboko kw'Imana But kwiza because there's a good kuri hand ku of the buzima Lord upon bwawe. you. Fire, hallelujah. Hallelujah. Ndumva imbaraga hano. Ubwiza Amen. bw'Imana buri ku buzima bwawe. Because of the glory Amavuta of y'Imana God. ari ku buzima The bwawe. anointing of the Icyubahiro Lord. cy'Imana kiri ku buzima The bwawe. glory of Uyu ni God. umugabo wari waritunganyije mu buryo bwo mu mwuka. So this man had Ijuru repented, riramureba. and heaven saw Bafite him. birakwiye ko Nehemiya And then they said it's ukuboko worthy kwanjye that my hand, igishoro mushizeho the prophet in ni him, ukuboko kwanjye. the investment in him. Ukeneye ukuboko kw'Imana kurusha amafaranga You ukeneye. need the hand of the Lord more than money that you need. Ukeneye ukuboko kwiza You need a good kw'Imana hand of the Lord ko kugendana nawe muri urwo rugendo. to walk with Muri you iyo along the decision ukeneye ukuboko kw'Imana kwiza. In the decision, Muri ibyo you need a byemezo good naho n'abantu bagiye guhindura ibihugu, ukeneye ukuboko kw'Imana kwiza kuzajyana nawe. You need the good hand of the Lord to walk with you. Hallelujah. Amen. 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 Ndashimira Imana ko turi kwigisha muri women. Ese abantu bavuga hallelujah b'abarokore? Hallelujah. Yesu icyubahiro. Amen. Amen. Abitewe. Because He was forced to do it. Yagombaga kubikora. he had to do it. Kuko nta kundi yari kubikora. Because he had no other Tuva choice. yanyemereye. And then he granted Ndashimira me. Imana ko Nehemiya il avait reconnu ça. Yabashe kurekonesa ko atari umwami ubikoze gusa. Hirya y'uyu mwami hariho ukuboko. Nehemiah got to know that there was a hand Muzi beyond impamvu the king. yabimenye? Amen. Ntabwo ibintu byose tubibona, reka rero mbabwire. Hari ibintu tubona gusa kubera grâce. There are things we receive because of grace, Ariko habaho na reward. but there is also something we call a reward. Sinzi ko na yeah. Gira mugenzi ngo God is a rewarder. So tell your neighbor, God is a rewarder.
Imana yacu irahemba. Imana iribuka imirimo twakoze. He remembers the work Ishobora we do. kwitwa reward ku buzima bwawe itarekonesa ibintu wigeze gukora mu gihe kitoroshe. He cannot be a rewarder when he doesn't Uku remember kuboko what he kwiza did. impamvu Nehemiya yese akumenya nta muhanuzi umuhanuriye. Yarazi neza ibyo yakoreye Imana. The good hand he got to know because of what Yabonye he had abandi done for the bayuda Lord. bacumura bari kumwe mu mugwa w'Ishushani. Yabonye abandi compromisinga babivamo bari kumwe hariya nugira ngo yari wenyine. He had seen other Jews who had compromised. Yari yarigomwa akajya abona bagenzi be bariho bariyandurisha ibiryo by'ibwami. And he would see what they would do in the palace. Noneho icyo yari yarateye. So what he had planted, Yarakize. he knew it. Yarazi ko Imana And he knew God ari rewarder. is a rewarder. Ngira ngo mbwire abantu b'abagenzi Imana irishura. So I want to tell people that God rewards. Aba protocol mukorera Imana. Ushers who serve Imana the Lord, irishura. God rewards. Hari impamvu mwicaye inyuma muhagaze hariya natwe twicaye mu ntebe aho muticaye mwaha twicaritse kandi namwe mwaraje mwicara nk'abandi. Imana irahemba. There's a reason you stand and protocol people, God Abaririmbyi Imana rewards. irahemba. Precious stone, God rewards. Imana irahemba. God rewards. Tubijyamo baduseka badukoba bavuga amagambo ariko Imana irahemba. We do it as they mock us, but God rewards. Abashumba Imana irahemba. Pastors, God rewards. Abavuga butumwa Imana irahemba. Evangelists, Iminsi God mwigomwa rewards. mugasiga abana banyu mukajya kuvuga ubutumwa Imana iribuka. The days you preach, the Lord remembers. Abona umwami asinya aravuga ati nta kindi gitumye umugabo asinya. And then the king signed. Nta kindi kimusinya ntabwo ndi sympathetic kuri we uyu mugabo ndamuzi. I know this man very Ni well. ukuboko kwiza. It's because of the good hand Kw'Imana of the Lord, yanjye. of my Lord. My God. Hallelujah. Kamugeze ngo you need your God. So tell your neighbor, you need your God. Keneye Imana. Amen. Keneye Imana muziranye. You need the God you know Keneye well. Imana You need God mukorana. that is always with you. Nkunda Paulo yavuze ngo ubwo dukorana nayo. I love where Paul said that as we work together, Korinto ubwo dukorana nayo. as we work Kiri together, umuntu mbariza ngo ukorana nayo. ask your neighbor, do you work with God? Haleluya. Hari abakozi b'Imana, hari n'abandi bakorana nayo. There are those who serve the Lord and there are those who serve with Hari Him. abakozi b'Imana badakorana nayo. There are those who serve and don't serve with Him. Ya, haleluya. Ariko hariho abantu bakorana nayo. But there are those who serve with Him. Ngasifiwe sana. Amen. Ubwo dukorana nayo. Now that we serve with Him, Si ngombwa ngo abantu babibenye benshi. not everyone needs to know. Ariko ugomba kumakinga sure But you have to make sure gukorana nayo. you serve with the Lord. Mu rugendo rwawe rwa buri munsi. In your daily Ugakora icyo journey, bita auto evaluation. you evaluate yourself. Mana ese ndacyakorana nawe. Father, am I still serving with you? Wigendera ku byo abantu bavuga. Don't look at what people say. Bagupraisinga ngo ukora byinshi kandi wowe uzi ko biri empty. And they praise you and you Hallelujah. know you don't do Ni anything. byiza kugira praises ariko ni byiza kubasha kwicekinga hote Mana koko mu by'ukuri igipimo cyanjye kigeze he. It is good to have praises, but always check yourself and see where you Praises are. ziratwishe bene data. Praises are killing Zitumye people. tutabasha kugira icyo bita autocritique. And people Ariko don't turabikeneye. assess Ariko uyu themselves. mugabo But this arebye man, asinya umwami. when the king Aravuga ati signed, ndabizi neza. he said, I know well. Ntabwo ari uko mfite faveur imbere ye. It's not because I'm highly favored. Igihe nicaye ndira nkiyiriza iminsi namaze ndayizi. The time I was crying and Ndagira ngo fasting, mbabwire I ngo know. iminsi mumaze hano ntabwo Imana So the izayirengagiza. days you've been here, the Lord cannot forget. Ya, igihe maze nsenga niyirije bene data ntabwo ari abantu bose bashobora kwiyiriza ni sacrifice. Not everyone is able to fast. It is Hari a abantu bafashe sacrifice. upper room bahindura supper room. There are people who have turned upper room into supper room. None rero ngo nawe urashaka gusubizwa nkatwe. And then you want to be answered like us. Hageze kuyuba hageze kwigomwa ibiryo wisenga wiyirije. No, ntabwo ari kimwe. Ko nabira bivuga ngo mwene uyo mudayimoni kiretse gusenga no kwiyiriza. Even the Bible says that devil can be away by Mwumve fasting. amini ivugwa. Hallelujah. Abari ibirayi ku manywa ntabwo bavuga haleluya ariko murahamba baramuvuge ngo amena. Those who ate won't say amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo ushobora kuvuga ngo Imana ntabwo ari riwada ku muntu usemura gutya buri munsi. You cannot say God will not Jewe reward me. nabyiriwemo niriwe nsenga niriwe niyirije mbisengera ni jewe uri kubivana muri jewe ariko wari gusemura ibyo mvuga ni akazi gakomeye cyane. Amen. Iminsi 21 ni ngo icyo nzahembwa nawe azagihembwa. Amen. Amen. Nabyumvise bene data. Amen. Ni ngo ubu ngubu arme yose nta cyamushobora. There's nothing that Za can favere attack me. ngenderamo z'uburinzi mafite abamarayika banjyanye nawe All babajyanye nawe. protection I also receive. Yes, ntawamurasa umwami. So no one can shoot me. Umugabo witwa ujya mwemera iyo umuntu akurusha ikintu. Hallelujah. Umugabo witwa Benihin A man called Benihin yagiye kwa Yongico went to Yongcho basengera ibiryo and they prayed for food. breakfast.
yewe ngico aratangiye lebo sete keshete ke likasata isaha imwe 2 3 4 1 hour, 2 hours, 3 hours. agisengera breakfast Praying for wowe breakfast. gusura yibona ugatuva ngo amaraso ya Yesu kamanyagura You just say blood of Jesus and you eat. ariko mwamvugiye ngo amene sawa Hallelujah. ubu isaha ya 5 kele keshete kesete ke 5th hour. ya 6 6th hour. noneho agumayo ku isaha ya 8 umugore wa Yongico agarutse aramubwira ati don't worry ari mu masengesho kagiye ngusengere And then he kabisengere said, "Pray." twirira arabaza umugore aratangiye leke sete keke The woman came to gra pray. mugenzi and wawe eat. ngo reka imana yanduzi wawe ihanduze your neighbor, positive let your reka imana izi God wawe maze ibintu bifate byose and take it ndashaka positively. kumva abantu bari hano haleluya Yeah. Amen. haleluya Amen. Amen. none umuntu araje gusa asanze Keva ari guhimbarisha hano siko bimeze we yamaze gutangira igitambo cye nawe ugahita uza ukahita wishusha gusa Someone has given their sacrifice. You come and try to imitate. imana iransubije basi God has answered me. biremwe nonaha bazi utange n'igitambo It has been created now. First give a sacrifice. ariko mwavuze ngo amen Amen. ndashaka kumva haleluya Amen. umugore wa Yongico amara 2 The wife of Yongcho spent 2 hours aramubwira ati oh welcome and then said, Karibu. noneho ngo Benny Hinn ngo muri Amerika yari yarahifatiye Benny Hinn was like in control of afati US. ibyo ari byose ni ukuri azi urabizi ko ari umunyamavuta cyane You Afata all ibyo know ari byo he's byose anointed. ariko yagezeyo aremera But he got there and was challenged. mu rusengero rwo kwa Yongico In the church of Yongcho, umuvugabutumwa aravuga yatangira gusengesha we akabivamo bo bagakomeza tekeshe telebebebe bo bakaguma bagataha The waje evangelist nk'abavugabutumwa preaches. bo bakirimwe abakristo as others are still praying, bapfukamye kneeling nta down. muntu wo kubashusha No one- nta haleluya nyinshi No hallelujahs. izi haleluya nazo nizo kubacaginga Even these hallelujahs sometimes bavuze is ngo to amen. refuel you. yego biremewe ko ni kwicaginga da uvuga mu ndimi zindi abagerageza kwiyedifia yego tubagire When you speak gute in tongues, ko mwamuriwe muri fridge You haleluya edify yourself. umunsi twagiye mu mwuka The time will be in the spirit. ariko mana yanjye ni ukuri ujya kubona ukabona nyine haleluya ni ururimi rw'ijuru rw'imana tugomba kuruvuga ariko amina nyinshi rimwe na rimwe bwira nuko tugucaginga utarangara kuko abazimu bo kurangara bakuzuyemo abazimu bo Most amens are just to recharge you so that you're not distracted. haleluya Amen. ariko bo barasenga kugira umuvugabutumwa yarangiza bo bagisenga They pray, the preacher preaches, and they ku continue to buryo pray. ibintu byo kujya gushaka pastor byaragabanutse People don't go to look for the pastor. ntibanayerera They don't even baza wonder. gusa kuri church gusa They only come at church wenyine tekeshe and they start praying imbaraga because of power. gira umuntu umbwira ngo imana yo mu ijuru So tell your neighbor, igushireho ukuboko kwayo kwiza may the God of heaven put his good hand over you. bimumbwire cyane uti imana igushireho ukuboko kwayo kwiza May the Lord put his good hand over you. amen Amen. ku murongo w'9 Verse 9. voyage ya Nehemiya iratangira nk'uko nawe muri uyu mwaka hari urugendo ruri prophetique utangiye There's a prophetic journey that you're about to start. ese hari abantu barutangiye Amen. nuko ngo maze ndagenda nsanga ibisonga byo hakurya y'uruzi mbona mbaha inzandiko abisangayo arabibona amaze gutangira voyage yahuye nabyo imana ikurinde ibisonga bya hakurya y'uruzi May the Lord protect you from governors beyond the river. byari byakubaho ukanesha intambara ya hakuno ukavuga imana ningera hakurya nzaruhuka There's a time you overcome the battle here and you think when you cross, Man. you rest. wampaye urugo koko And you say, God, give me this marriage. wahagera ugahasanga hariyo abanyakanani n'abahivi And when you get there, you find Canaanites ibisonga bya hakurya y'uruzi and you find governors beyond the river. akambabwira ibisonga bya hakurya y'uruzi iyo umuntu nyine mana we ndo imbere yawe mana ndagushimiye ko nkoreye ubukwe ukatimbuka kambara Father, thank you for this wedding. You put on your wagera gown. hakurya y'uruzi And when you get beyond the ugahura river, n'ibisonga bya karande you meet the governors of kamere generational curses. ukabana n'umuntu akajya gusomera icyanditswe bagore mugandukira abagabo banyu You live with someone, they tell you, they remind you, wives, submit to your husbands. yesu ahabwa icyubahiro ariko ku ngufu by force by fire By force, by fire. avuga imana nasenze ngo mu rugo none ibi bisonga bya hakurya y'amazi imana And you say, Lord, I prayed for this marriage, but these governors, ibisonga bya hakurya y'amazi ugasengera promotion you ask for a promotion. uti imana ati ndayiguhaye mwana wanjye And God says, I give it bagahita to you. bayigukubita rwose ukabura bazamutse And then you're ariko promoted. ibisonga bya hakurya y'amazi But the governors beyond the river, ibikurwanyayo those who fight you, abashaka gushakira kukwicira ubusa those who want to kill you for nothing, urumva abo ukunda bakanga those you love, gira fail umuntu you. umbwira ngo ibisonga bya hakurya y'amazi
Tell your neighbor the bimubwire governors cyane beyond the ibisonga river. bya hakurya y'amazi. The governors beyond the river. Ukavuga uti mwami naragukunze noneho And you said, the Lord, I ndashaka love you. kugukorera mu mbaraga zose. And I want to serve you. Ukinjira mu murimo w'Imana You start serving the ukahasangamo umuntu wajya kubona avuga mu ndimi ari umunyamubiri. You find someone who speaks in tongues when they are in the flesh. Ukavuga se uyu ni wundi najyaga mbona avuga Imana hariya. And you wonder, is it the same person? Si bose It's not everyone, ariko bariho. but those people are there. Akakwimyoza nk'umuntu hakurya nini. Imana yanjye wa muntu yimyoza gutyo uti ibisonga bya hakurya y'amazi. Tell your neighbor governors beyond the river. Ibisonga bya hakurya y'amazi uraza ugahura nabyo ukavuga ko ninjiye ngushaka ibi noneho mpuye nabyo nibi. You meet them when you came to search for the Lord. Uzamenye ko bihari ariko ikintu uzabiha n'urwandiko. So always know they are there, but just give them a letter. Ntuzavuga. You won't say anything. Igihe cyo kuvuga ukuma mu muhogo kirarangiye bazajya bareba icyo Imana yakwanditseho. The time to lose your energy is enough. Just Ariko give them the mwambwiye ngo amere letter. uti hari icyo Imana yanditse kandi icyo yanditse yaracyanditse. Tell your neighbor what the Lord has Ntuzigere written. usubira inyuma Imana yaguhaye urwandiko. Don't go backwards. when the Uwiteka Lord has given yatwandikiye you. kumukorera. The Lord has Uwiteka written yatwandikiye for ko tuzaba abakozi be. We shall be his servants. Haleluya. Amen. Ko wabonye abantu abakristo renge kuvuga nk'abasirikare ngo bacenyeje. Nanjye abakristo basubira inyuma nta mpamvu. Have you seen Christians who backslide for no Ngo good reason? bamvuze. Just because they Se spoke uzajya about umenya ko them. ari ibisonga bya hakurya y'amazi. Get to know those are governors beyond the river Maze ubitesha agaciro wikorera umurimo w'Imana. and devalue them. Mwavuze ngo amen. Amen. Ntimugahungabane kubera ibisonga bya hakurya y'amazi. Don't be traumatized because of them. Ntimuzave mu murimo w'Imana kubera ibisonga bya hakurya y'amazi. Don't leave the service of God because of those governors. Noneho hariho n'abandi barenga abakristo. Hariho n'abandi nk'aba Hana, umugore witwa Hana. Yarenze abakristo ahubwo umutambyi mukuru niwe wamubwiye ngo wasinze kandi ari gusenga. There are those who even go beyond Christians. Hannah was told by Yariviriye the iwe priest, aje gutura azanye n'amatura ko ntiyivumbiye ngo yasubize mu rugo ko yahuye n'igisonga cya hakurya y'amazi. and she didn't just change her mind and take the offering back home. Ako mwavuze ngo amen. Amen. Gira umuntu umbwira ngo wanesheje ibisonga bya hakurya y'amazi. So tell your neighbor, overcome the principalities. Hari igihe ugira ngo over the intambara irarangiye pastor ugahura n'indi hakurya. There are times you think the battle is finished and you Yesu meet yaravuze ngo another one. twambuke tujye hakurya. Jesus said, let's cross over. Arangije agezeyo ahura n'umugabo ngo mu gihugu cy'Abamagadalena ngo wikubita ngo abazimu bari bamurimo rero ngo bakamutwara mu muriro bakamutwara mu marimbi yarazi ngo agiye hakurya kuruhuka ahura n'ufite abazimu barenza abo yegeze guhura nabo. And he met a man that was demon possessed. Ava kuri montagne ya transfiguration nabwo Also from the mountain of transfiguration. umusozi wo guhindurwa. From the mountain of Yajyanye transfiguration. n'abandi batatu. When he went with 3. Murabizi 9 basigara epfo. And the 9 Babazana were umuntu ufite left. abadayimoni. Barirukana kumbe wapi bagenderaga ku mafiyeri ya Yesu. Birukanye biranga. And they tried, Yes, but they agarutse. failed. So when Jesus came Aho kugira back, ngo aruhuke nawe avuye mu bwiza. rather than resting, Batangira kumubwira ngo bwana ngo byatunaniye bwana. they told him, we have failed. Yesu asubira mu kazi ka deliverance. So Jesus started to deliver Kira umuntu again. umbwira ngo uracyarwana ko umuntu ufite urwandiko. So tell your neighbor, you're fighting, but it's okay, you have a letter. Ni bande bagiye kunesha ibisonga bya hakurya y'amazi. Hallelujah. Hari Amen. abantu bari bazi ngo nibakira ngo mana ngo nkakira kino cyaro. Haleluya nkakira kino cyaro ukantuza mu Bubirigi nkatura kuri Rue Neuve. There are people who thought when they come out of the Natura village Waterloo. and live in Belgium, Abazimu ntibatinya Waterloo. so demons don't fear where you Uti are. hakurya hari ibisonga. Beyond the river, they are governors. Nitwibwa tujyayo se kubasengera tukabasengera. Don't we always go to pray for them? Arabo Satani yahenganyishije iminwa. There are those the devil has put their lips on the side. Bagezeyo barya Madeleine. They got there, they started Adukeks eating twitwa Madeleine. Madeleine cakes. Arabamaze kuba promoted birwa mu manama muri Marriott. Ukabona abandi bose barya nawe ukarya. Wowe ntumenye ko ufite intambara zirenza barya buri munsi. You get promoted, you're always eating, and you don't know that you have a Amanama number ari of amanama battles. babibiryo bwo kabyarana. Meetings always have food. Saa tatu tea, At 9, saa sita coffee break. lunch, saa 9 coffee break. 3 Ariko mana p.m. yanjye. coffee break. Abazimu ntibatinya coffee break. So demons don't fear coffee Hakurya break. y'amazi hari ibisonga. Beyond the river, there are Promotion iguhe principalities. gusenga. May promotion Promotion give you to iguhe pray. kwegera Imana. May promotion give you to Promotion get iguhe closer to gushaka Imana kurusha uko May wigeze promotion kuyishaka. give you to search for the Ndashaka Lord. kumva abantu bavuga amina. Promotion. Amen. Promotion iguhe kurara imbere y'Imana kurusha uko wigeze kurara imbere y'Imana. Promotion niba ufite abashuti 100 umaze kuba promoted gumana 10 basobanutse. If you had 100 friends, because of Abagutera igihe promotion, ujye ubahura nabo muri vacances ariko uhure n'abandi bakwimpowering. but only meet those who empower you. Amina. Amen. Hallelujah. Amen.
uzagira ikintu wubaka cyuzure. Turi mu nyubako niyo dizo turi kuvuga, nikimara kuzura abakuvugishaga ntibongere ubaze bagiye he. You build something and those who used to speak Ibyo to ni you don't ibisonga speak bya to hakurya you. y'amazi. Those are governors. Ariko Imana ishimwe But praise be ko to atagiye God. ari vide, That he didn't yagiye go afite empty. ukuboko kw'Imana. He had the good Ko hand ari of the God kumuriho that was kumuhesha upon him urwandiko. and gave him Ntabwo a ujyanye letter. urwandiko gusa, ahubwo ufite n'ukuboko kwiza kw'Imana kukuri. You're not only taking a letter, but you have the good hand of the Lord. Amen. Amen. Ndashimira Imana niyo mwakumvaho tugataha byamfashe. Even if you would only live with this. ngo mbaha inzandiko arangije arazibaha, bari bamuteze arazibaha z'umwami, kandi umwami n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Mana we ampa abatware. Umwami ntabwo yamuhaye urwandiko gusa, yese amwongera ku byo yamusabye kuko azi ko tutazi no gusaba. The king knows we don't know how to ask. Amwongera n'abatware. Yamusabye inzandiko, amwongera n'abatware. He asked for letters, but he added him captains. Abatware b'ingabo, Captains of the army, apana abatware b'abasivili. not captains of civilians. Urugendo ugiye gutangira So the journey you're about to ugomba start, kutujyanamo n'abantu b'abarwanyi b'ingabo. you need to walk with warriors. Les gens qui sont armés. En fait, ubundi ingabo ntabwo ari ingabo gusa ziriya, ariko umuntu uri armé, umuntu ufite intwaro. Someone who has his Amen. weapons ready. Umuntu ufite intwaro yitwa gusenga. Intwaro ni nyinshi. Weapons are many. Atwara abatware. So he took captains Ajyana n'abagendera ku mafarashi. and even horsemen. Ndashimira Imana Amen. ko umwami agiye kuturengereza. I thank the Lord is going to give us more. Amaze kurengaho abitwaye byose, bukeye Sanibarati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu, umva abagaragu baragarutse umwamoni, babyumvise birabababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli byiza. Sinzi wenda ko babyumvise. Opposition, igihe cyose hari inyubako uzahura na opposition. Every time there's something you're building, you'll meet opposition. Ibi ntuzanashake kubisengera cyane ubwira abantu munsengere bangwanyije gabanya ayo magambo. Even don't waste your time asking for prayer. Ayo magambo ntabwo ari meza, yerekana ubwoba bwawe. Those words show you're scared. Ubundi iyo ufite intambara sicyo gihe cyo kuvuga mwoka bya no, Bibiliya ivuga ngo ni byiza kwicecekera mu gihe cy'iminsi mibi. The Bible says it's good to be silent in evil days, bad days. Ariko iyo uvuga ushobora gutanga amakuru. But when you speak, you may give information. Senigishe cyangwa ndeke. Bwira mugenzi ngo wagabanyije gutanga amakuru. Tell your neighbor, reduce on Sasa sharing hari abandi rero information. bavuga ngo none apostle yatubwiye ngo duceceke, agahita byerekana ku isura. There are those who say, let me keep silent, but you show it on your face. Ntacyo bimaze. It's still Ujya useless. imbere y'Imana ukiyereka n'abatambyi, You go before the Lord and also before your priest, bakagusengera bibaye ngombwa, and they pray for you. ugasaba umunezero wo mu mutima. And you request for joy in your Apana heart. bya bindi mujya kuri social media, nubwo wantaye Yesu aracyari muzima. Bya bintu ni bifeke. Not updating your status Ariko and you murambabarira tell people what nigishe you muka. think. Ariko murahari cyangwa mwatashe. Amen. Ariko bene data twagabanyije ibyo bintu koko. Can we reduce on that? Ngo umwana w'umuntu ngo sinzi icyo gukora. That you don't know what a human being Byanze can do bikunze to nubwo you. werekana ko wamurenze, ahubwo yakurenze. Even if you're trying to prove a point, maybe you Yakurenze. can't. Yakurenze kuko bisa nkaho ari amakanga y'abaswahili baba bambaye atukana. It is like you're trying to mock Kandi this Imana person. yaduhamagariye umuhamagaro wa nobility. And the Lord has called you for a noble cause. Niba rero ugiye kubaka uzahura n'ibikurwanya. So if you're going to build, Ariko you think people ibikurwanya fight you. ntabwo ugomba kubigaragaza mu masura, mu byo uvuga, mu byo wigisha. Shukurani yapunda ni mateke. You don't have to show it through your preaching. Haleluya. Bene data dusoma ijambo ry'Imana. Dawidi aravuga ngo nubwo data na mama bandeka aribyo bihurimo bagututse uwo munsi. And then you give a message compared to the Ushobora season you're in. kubyigisha atari cyo gihe babigutukiyemo. You may preach, not in the time Haleluya. Mu that kindi mocked gihe you. Imana yabiguhaye. Ariko apana kuza bene data. And then you Nubwo come. bene data banyanga, nubwo abashumba batureka, Yesu aracyari Imana. Haleluya. You even say, even if pastors leave us, God is still God. Bwira mugenzi ngo gabanya ibyo bintu. So tell your neighbor, reduce on that. Mumbabarire. Statue zanyu zijyeho celebrations. Let your status have Ntabwo celebration. duhari kwamamaza ibitagenda, duhari kubwira ibihe, duhari kugira ngo tubwire ibihe ngo Yesu aracyari umwami, duhari kugira ngo tubashe guhagarara. We are here to stand. Ese hari abantu bambara bakamvugira haleluya y'imbaraga. Hallelujah. Ikintu kizakwereka ko udaherutse gusenga, udaherukanye n'Imana, The thing that will prove ni to you uburyo that you usubiza pray muri opposition. is how you respond to opposition. Ya opposition si ikibazo, ahubwo ni ahantu utinda. But where you spend Ariko iyo time. utindana n'Imana,
But when you spend time with God, izamura indirimbo z'amazamuka, He gives you songs. ikazamura indirimbo haleluya you songs zidasanzwe, that are ukumva special. umunezero w'agakiza, And you enjoy bakagushakaho salvation. ibibi ukabasabira umugisha, And then they do bad kuko things, you ubwami bless them. turimo Because the kingdom ntabwo ari of heaven ubwami bwo guhangana. is not a kingdom of revenge. ko mwamvugiye ngo ame ndashaka kumva haleluya ya fure. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nidushaka tube bitagenda, it's fine with the Lord. Niyo byaba bitagenda, Imana ni Imana ya ntacyo bitwaye Imana. preparation, God is a God of irira preparation. gutegura. Maybe He's preparing you. Yesu ashimwe. Impamvu nca mu bibazo, nca mu bigeragezo, nkahura na opposition, nkahura na Sanbalati, ni kugira ngo ibindimo bigaragare. The reason I go through trouble is that whatever is in me comes out. Muvuge ngo amina, mvuge neza. Amen. Kugira ngo Imana igaragaze ibindimo. So that God shows what is in me. Ya Dawidi akubita Goliyati, ntabwo yari azi ko mu gihe kiri imbere azifuza umugore w'abandi wa Uriya. When David was hitting Yibonaga ari Goliath, agasore gakomeye, kumbe muri we harimo umwuka uzamugusha. yet in him there was a Ushobora spirit that kwibona would make him fall. nk'umunyembaraga, abantu bakakuvuga ibiri ukabona uri umunyembaraga, kumbe muri wowe harimo akantu Imana ishaka gusohora k'ubwibone. You may seem strong, but the Lord wants to take out something of pride Ya out rero of you. Imana izakoresha abaturage bakuvuge kugira ngo nawe ugaragare. So the Lord will use Ako people to mwamvuge talk ngo about you amena. so that it comes out. Mwatashe mwanze kuvugwa, mwabyanze, bazavuga ko inkweto zagushiriyeho. They will speak that you have no shoes. We ngo bavuze ngo inkweto zashiriyeho, gatwabagara umuntu nshuti twariganye. And then you call someone, did we go to the same school? Ye Imana izongera bakoreshe bakuvuge, The Lord will use bongere them bakuvuge, again and bongere again bakuvuge. and again. Ndondorera kandi uncure inkamba zimvemo. Ndakomejemo. Amen. Bukesa ni Barati w'umuhoroni we bumvise amakuru y'umuntu uzanye ibyiza. Aba bantu murabumva ariko beneda. Amen. Bumvise amakuru uzanye y'umuntu uzanye ihumure no gushakira ibyiza abisirayeli. Bararakara, barababara, babyumvise birababaza ngo cyane, ikintu cyitwa kubabara cyane. 11 hakurikiye murebe icyo Yesu akora amaze kumva ibyo bintu. Ageze i Yerusalemu amarayo gatatu, ntabwo yavuze, abanza kumara gatatu ari muri meditation. He spent 3 days in meditation. Ese iyo ufite jani nini niki ukora? So when you have a journey, what do you do? Imana ntabwo ishobora kuzakwizera mu nzozi nyinshi. God cannot trust you in many dreams Inzozi zawe uzibwira abantu bose. when you speak your dreams to all people. Allo? Amen. Bwira mugenzi ngo Imana ikwizere mu byo igiye kuguha. So should the Lord trust you in what He's about to give you? Nigishe cyangwa ndeke. Amen. Abanza kumara gatatu, ibaze umuntu ufite abatware yazanye. He spent 3 days. Afite inzandiko. He has Ariko letters, agira icyo bita self control. but he controlled himself Amara gatatu. and spent 3 days Ari gutekereza, meditating, ari kureba, ari searching. gukurura. Muramba barareka mbigisha. Ari Amen. gukurura. Trying to understand. Amara gatatu. 3 Hari days. imbaraga za gatatu. There's power in 3. Yohani 2 narahabigishije ubundi 20. Inzu na 18. Inzu izasenywa mu minsi 3 yongere yubakwa. The house will be destroyed and be built in 3 days. Gatatu atavuga. 3 without saying anything. Nibwo yahise afata icyemezo. And then he took a Narahabigishije. decision. Abyuka nijoro. And then he woke up at night. Abyuka nijoro. He woke up at Ngo night atwara abantu bake, ntiyatwara babatware bose. and took a few people. Tureba bujyana. Always be careful the people you take with you. Yes, hari intambara Imana yemera ariko nizo twikururira. There are battles God accepts, but there are battles we bring to Twe kujyana ourselves. ibyo twamaze kubona ko atari byo kujyana nabyo. So don't take things you've already seen. Arabyuka nijoro. He woke Ajya up at night kuzunguruka. and moved around. Arazunguruka. He moved around Arareba. as he was Abona observing. irembo ry'igikombe. And then he saw the gate of the Abona valley. amarembo atandukanye. He saw different Ariko abona gates. uruzi. And then he saw Rwitwa a uruzi river, rw'inzoka. the dragon well. Ararubona. He saw Iwabura it. ahantu ho kunyura. He failed to cross. Ifarashi ye iburahinyura. His horse would not cross. Kuki yavuze ngo iye? Why did he say his Nuko iz'abandi horse? zishobora kuba zarabonye aho zinyura. Because maybe the others Ariko iye crossed, but his biranga. didn't cross. Bivuga ngo aba bagabo mumbabare munyumve neza mu buryo bw'umwuka. Amen. Ntabwo bakoreshaga imbaraga z'umubiri gusa, bari bafite n'imyuka. Imyuka y'abakonikoni, imyuka ifunga. So these men had spirits of sorcerers. Gira umuntu umbwira ngo ibintu birwana nabo birenze umuntu. So the things you're fighting are beyond a human being. Ibintu turwana nabyo ntabwo ari iby'inyama n'amaraso. So the things we fight are not flesh and blood. Amaze kubona ko bafunze.
So when he saw they had closed, ntiyambuka, ariko uwo munsi iryo joro ntiyaripfusha ubusa. he did not cross, but he did not Azamuka ku miss the night. musozi, He went up the atangira mountain kuobserva, and observed. arahareba, And byose observed. arabyitegereza. He looked at Amakuru everything. yashakaga yambutse arayabona atambutse. The information he wanted to cross over, he saw before he crossed over. Sara abantu turi kumwe ahangaha. Amen. Yo, icyamukumva ijambo ry'Imana. Bwira Amen. mugenzi ngo hari amakuru yabonye atarambuka. So tell your neighbor there is information he got before crossing. Ndifuza kwigisha crowd igiye kwambuka. I need to speak to people that are about to cross. Ndifuza kubona abantu bagiye gusana inkike zabo I need to zigafata. speak to people who are going to reconstruct their walls. Aragaruka. So he came back, Amaze kugaruka yari yamaze kubibona. but he had already seen it. Gira umuntu mbariza ngo wowe biti. So ask your neighbor, what do you do? Iyo bagufungiye ntuhita wivumbura. When they close for you, what do you do? We yabashe kubigenzura. Him he observed first, Amaze kubigenzura nibwo yese akora conclusion, arabwira bene wabo ngo ntimureba ko tumeze nabi. and then he made a conclusion. Don't you see we are in trouble? Ntimubona ko tumeze nabi. Don't you see we are in trouble? Abibwira abantu yamaze kugira amakuru ye. And he spoke to people, but he had information Abantu already. ngo baramwumva. And they had him, Ngo bose biyungamo. so they all came together. Bose biyungamo. They all came Igihe together. cyose ufite mission iri special, Imana izaguha abantu. So every time you have a special mission, God will give you people. Uti rebranding yabaye rebranding noneho. Hallelujah. Iramenywa n'uzi koga. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Koraho mugenzi wawe umubwo uti rebranding yabaye rebranding. So tell your neighbor, rebranding is rebranding. Luka 14 ku murongo wa 28 reka nsabe pastor hadusomere. Luke 14. 14 28. Which of you Amen. wishing to build a house? Ninde muri mwe ushaka gusana inkike no kongera kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara, icyo ni cyambere, akabara umubare w'impiya akabanza akabara impiya bizamufata zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza, abanza amenye ko afite izikwiriye kuyuzuza. Amen. kugira ngo ahari Komeza pastor, aharaho atazaba ridicule mu gihe kiri imbere. Mbabara ukomeze wumve. ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirwa aho atayujuje. Tube honest bene data, ngiye kwigisha. Let's be honest. Imodoka uri gusaba uzayikoza iki? The car you're asking for, what do you plan to use it for? Essence wayongeyeho? Ese ufite permis? You have a permit. Nta permis, nta kazi, Range Rover. Wabanje ugafata gikumi ariko mwamvugiye ngo You have amen. no permit, no job, but you want a Range Rover. Basi nta kibazo utavuga amen, ariko uyu munsi ndabivuga. Even if you don't say amen, I'll continue to say these things. Ninde muri mwe? Who among you? Which of you Amen. wishing, mwumve ko bivuga wishing, desiring, qui désire, qui veut, wifuza kubaka inzu y'amatafari ndende ni tower, Amen. siko Yego. utabanza gutekereza ngo yicare nkuko Nehemiya yicaye gatatu. Who can do this without sitting? Nehemiya yicaye iminsi 3, Nehemiah sat for 3 abyuka days. nijoro, He woke up ajya at night kubyobserva and went to kugira ngo observe. arebe uru rugamba atangiye For him to know niba the koko battle was about to ruzakunda. start. Ariko Imana ishimwe But praise be ko to God amarembo that the gates, inkike that the zuzuye mu minsi 52. were filled in 52 days. Gira umuntu umbwirira ngo nubigenza ukicara neza hazaza speed mu buzima bwawe. When you observe and do it well, Ndashaka there'll be kumva speed. haleluya y'imbaraga muri iterane. Hallelujah. Ndashaka kubona abantu ubwira ku ruhande rwawe uti banza ubare. Tell your neighbor first, Kora consider the imibare. cost. Mademoiselle urashaka urugo rwiza cyane. You want a very good Ubyuka saa marriage. 5 ku mushusho. You Kandi urashaka umuhungu wize Harvard. You wake up Ntabwo at 11 ashaka a.m. kujyana na brand ishaje And they don't want to go with a arashaka bad umukobwa brand. uri branded. They need a woman Kamana, that is ako rebranded. nakwigishije mwo kabyara. No. Ndashaka kumva haleluya y'imbaraga. Hallelujah. Ndashaka kumva haleluya y'imbaraga. Hallelujah. Musore Young urashaka man. umukobwa uzagukorera byose. You want a lady to do everything for you. ndashaka umukobwa uvuga English. I want a lady that Uvuye speaks mu ba English. diaspora. That is coming from diaspora. Ababyeyi bize kugira ngo bazabane n'umuhungu utagira icyo akora. Bamwigishije kugira ngo azabane n'umuhungu utagira icyo akora. Did the parents teach her to live with a useless guy? Ariko ako mwamvuge ngo amen.
ariko ndashaka ucokoze mugenzi wawe uti sit fast. Tell your Sit neighbor, down. Ichara. Banza wicare. Sit down. Ubanza ukorane ubucuti niyo mu ijuru. And be a friend to Muganire. God. And speak Ibyo to God. akosora bikosore. And correct Ibyo ashyira ku murongo abishyire ku murongo. And do what is Ndumva needed. ngiye kubwiriza muri iri joro. Mwavugiye haleluya y'imbaraga. Ntabwo ari sit fast, sit down. Ichara hasi. Mureke mukoreshe terme nziza banange. Amen. Wicare hano hajye hasi. Sit down. Kuko iyo umuntu agiye hasi ntabwo amera nk'uwihuta. So because when you're down, you're not moving Hari abantu baba fast. birukanga reka nicare gato njye utuntu gatoya yiruka. Sit down. Ichara hasi. Banza wicare. Sit down. Iyo ministeri ushaka gutangira Put the ministry ugiye down. kuyobora abagore You're going to lead women. warababyaye. Did you give birth to them? Ako mwabwiye ngo reka nivuge kwanza jye. Uragiye ntabwo uzabatwaramo iyo nzobe yawe. You will not take your Ntabwo light skin. uzabatwaramo ibyo kabera yakwigishije You cyangwa se will not buva take what iwanyu. your husband taught you. Oya ntibizakunda. That won't work Biragusaba out. So it needs kwicara. you to sit down. Ugiye gukorana n'abahindiro. You're going to work Ugiye with gukorana different n'abanyiginya. people, different Uvuga tribes. haleluya. You say hallelujah Ntibavuge amen. and they don't even answer. Buretse gato. Ngo sit down. Ichara hasi. Gabanya ngo 2019 ntabwo byasohoye. Wari uri ready? Were you ready in 2019? Ariko mwamvugiye ngo haleluya. Dore. Amen. Are you ready to be a husband? Uriteguye kuba umugabo? Uri ready kuba umufasha mwiza? Are you ready to be a suitable wife? Wowe uvuga ngo nambwira gutya boss nzahita ngenda. When he just tells me, I'll go. Uko nubwo bashaka uwa gatatu n'uwa kane bavugana. Even the third one can speak, even the fourth one. Ariko mwavuze ngo amen. Amen. Sit fast. Ichara hasi. Nehemiya yicaye gatatu. Nehemiah sat for 3 days. Arabireba. Observed. Areba amazi nani y'inzoka. He looked at the Areba dragon amarembo well, yasenyutse. He looked at the Areba destroyed abantu. gates. He looked at Areba ibyo people. bintu byose. everything. Ariko areba determine. And then he was Don't determined. worry ntugire ubwoba ba determine gusa. Don't worry, just be Icara determined. ubibare ubundi ube determine. Sit down and Ibyo look at the guhindura cost. ubihindure. And change Ibyo what needs to be gukosora changed. ubikosore. And correct what needs Nubwo to be wandeba corrected. nabi nta juru wenda kujyamo uzahura n'abantu. Even if you look at me, you will Yes. still meet people. Twese hari ubwo tuza ku musozi hano ariko twagera mu kibaya tugahura n'izindi realite mu kibaya. There are times we come on the mountain, but we meet reality in Hano the kuri valley. wimena uraza ugasirimba. You come here and dance, Ariko wagera mu rugo but when you go home, amashanyarazi yaciye yabuze muri roho. there's no electricity. Yewe we wamara kuya muri koridoro atamazi. And then in the corridor, there's no Yesu water. we tunari nzi ko nje kuruhuka none birakomeye. And think you had come Sit to rest. down. Icara hasi. Count the cost. Urebe igikuzi. Count the cost. Urebe ikiguzi. Urebe ikiguzi my dear. Look at the Koraho cost. mugenzi ntumutinye uturebe ikiguzi. So tell your neighbor, look at the cost. Uwo mugabo muremure w'umubogare mwiza we n'inzobe ngo n'ubwanwa ngo bukase gutya ngo sinzi ngo niba ari ni 0 That handsome ntabwo tall uzarya man. 0. You will not eat that. Mwambabariye tukaganira. Hallelujah. Hallelujah tugiye gusana inkike. Tell your neighbor we are going to reconstruct the walls. 0. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari abakobwa bari kubenga bene se bo mu rusengero. There are young Ngo ladies ntabwo yambara that ngo ntabwo yambara ngo jeans igize gute jewe nanjye umugabo wanjye tugiye ubwa mbere yambaye tissue yavuye muri Kongo ndavuga ni jewe nakuri hano bambara Levi's. the very first time I met my husband, he was in Hallelujah ndabari bingi wapi. and then I said, no, this can't work out for me. Ibujumbura utambara jeans wagura umupozompo. If you don't have jeans on, then you will be something else. Hallelujah. Amen. Ndavuga ni ibi bintu by'amatissue n'ibintu birebire pana. And I said, no, this Ariko can't reka work mbabwira out. abakobwa bashukwa n'ubusa umunsi yaje yambaye ka jeans. But the Nabashije day he came kumwumva with a neza. jean, I Yari yambaye listened t-shirt to ndabyibuka you. y'umweru ufite ibintu bya mauve hano na jeans. Yambaye na Santiago ndemera. He had Santiago and jeans on, and then I Ariko mwavuze ngo accepted. hallelujah. Amen. Ariko mwavuze ngo hallelujah. Amen. Bwameze ngo sit down. Tell your neighbor, icara hasi. Ariko ntabwo uzajya kurya amafranse maremare. But you will not.
icya kabiri estimate the cost. Sit down then. Icya kabiri estimate, hagomba kuba estimation. Wenda ntabwo uzi icyo bizagukostinga ariko Estimate the cost. kuba pasiteri bikostinga iki? To be a pastor, what does it cost? apana nibyo kuvuga ngo bazanshiraho agasaraba bansiga amavuta kuri iriya tariki, birenze iriya tariki munange. It's more than the date and the Estimate. ordination. Gereranya. Yes, estimate. Reka mbatera inkuru, nageze kuri La Gardienne mu bagore. When I started at Nigisha the bwa mbere, Guardian, nigisha kuri Nahum. and then I spoke about Nahum, Ndahibuka avuga ngo ivomera amazi ngo azakurinda mu gihe cyo kugotwa. that fetch water that will guard Abagore you. barafashwa. The women Umwe are araza arambaza atariko wari wavuze ibintu byiza, atariko wakoze ikosa rikomeye ati Nahum ntawuba muri Bibiliya. The lady said, you've blessed us, but there is no Nahum in the Bible. Ndavuga mana ya Israel, abangaba ndabagira gute? And then I said, how am I going to Kuri manage La this Gardienne one? nta numwe wavugaga amen. The Guardian, no one would Babaga say bakureba amen. batyo. They would look at you, Okay. Ibyo avuga turaba tubireba, okay. as she speaks, we will look at Ariko her. ndavuga mana undengere muri aba bagore. And I told the Lord, come to my rescue. Imana irambwira ngo nkuko nabanye na Daniel mu rwobo rw'intare, The Lord told me, as with Daniel in the ngo pit niko of nzabana lions, nawe mu muhamagaro w'abagore. I'll also be Mbambonye with you in the calling. ijambo ryanza And then I saw rirantwara riramperekeza, It has niryo conquered ritumye me. mutaramira. And that is why you've not swallowed Mvuge ngo me amina, yet. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Imana irambwira The Lord told me, ujye ubumva kandi uvuge just bike listen to ubumve them. ko bakeneye Listen to umuntu them ubumva. more. Just listen to them and love them. Bumve ubakunde. Ibindi byaho biriwe ibyo bakora, love them, bazakizwa. Just love them and they'll get saved. Kandi nukuri barakijijwe. And yes, they truly got saved. Ndabishimira Imana. Amen. Ari ukuntu ujya muri ministeri ukajyamo wenda nk'abantu baje kugufasha bari mu yandi macaci. Kuri La Gardienne ntabwo nari mfite. La Guardian, I didn't have people to Nari mfite help abantu me. nyine bavuye ahandi nyine, haleluya, bagikizwa. Amen. Amen. Uvuga na Yesu cyane, ushobora kuvuga haleluya nyinshi, oya. Ugomba kuvuga bike kandi. They didn't want very many hallelujahs. Ariko ndashimira Imana. But I thank the Ubu Lord. ngubu ni abarwanyi bo mu mwuka. They are my spiritual Sigaye people. mbona ba Karine bakubita amateka abadayimoni. I see them as they utanyica fight. abantu, ndabona warabaye wahatari. Hallelujah. Haleluya. Yesu Amen. ahabwe icyubahiro. Amen. Kubera ko Imana Because God igihindura. changes people. Gira umuntu umbwira ngo waba waricaye ubitekerezeho. So ask your neighbor, did you sit down and think about it? Umuntu akavuga ngo rero Mana ngo genda shaka umuyobozi ngo mu gihugu ngo nimbona akazi basi ngo byibura nkaba nk'umudepite ngo cyangwa ntuzi gusubmitinga. Ntushobora gukora muri ziriya nzego udasubmitinga. You cannot get to that level if you're not submissive. Uhera mu murenge ukabona ko apana mu murenge hahandi hepfo mu kagari. start with the ugakomeza ukajya mu muganda. You go to do Ukajya mu bintu general byose, cleaning. ukubaha ibintu byose, You honor ukaripotinga, You report ntufate correctly. amafaranga cash ukayacisha aho agomba guca. And you do accountability. Noneho ngo urashaka kujyayo, And now you want to go to that level. uti sit down. Banza wicare hasi. Cya kabiri estimate the cost. Urebe ikiguzi. Urumva ibi byose ndo ndabigisha nibyo Nehemiya yagomba guhura nabyo. Yagombaga kwishura ibiti, akishura abafundi, ibintu byose. Yagomba kutagira corruption. Amen. Yeah. Yagombaga estimatinga cost. Ndaho ndavuga inyubako. Hallelujah. Akagena wenda ni miliyoni 500, ariko wenda nubwo zaba miliyoni 600, ariko naho hafi. Maybe it is 500 million, but also 600 million. Yeah. It's Icya okay. gatatu, to see if you have enough money Ukabona ko ufite amafaranga ahagije to complete it. kugira ngo ubashe kubirangiza. Ndaho ndabigisha ibintu bisa nkaho biri technique. Hallelujah. Amen. Ariko biri muri Bibiliya, ari Luka 20:14, 28. Amen. Kureba niba ufite enough money. Reka twe tuvuge ngo enough power. Amen. Wese ufite character ihagije. Is your character enough? Amen. Ese urumva bizarangira neza? Will you complete it? Ahandi hakavuga mu yindi version ya Bibiliya ngo if you have enough resources. Amen. Ufite resources to complete it. Amen. Ufite ibintu resources abakora mu bya ressources, hariho ressources humaines, hariho ressources n'ibindi financières n'ibindi. There are different kind of resources. Ahandi akavuga ngo enough for its completion. Amen. Ahandi akavuga ngo sufficient to finish it. Amen. Ufite ibintu bihagije kubirangiza. Do you have- Ahandi akavuga ngo enough money to pay for it. Amen. Ahandi hakavuga enough to finish the job. Ya mugenzi we ngurumva iyi job tuzayirangiza neza. Do you think we'll finish the job well? Se ko waje mu murimo w'Imana urumva uzarangiza neza aka kazi.
Do you think you will complete the job? ahandi akavuga ngo you figure out what it cost. Yeah, ahandi akavuga ngo to see if you have enough money to finish it. Nibyo bigenda bigaruka. Ahandi akavuga ngo if he have what is needed to complete it. Ahandi akavuga ngo if he has the means to finish it. Kiramugeze ngo do you have enough means? Do you have the means to finish it? Ask your neighbor, do you have enough means to finish it? Soma kuri 29 pastor wumve. kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho Ataba pastor bisome neza. kugira ngo ahari Otherwise, if he lays the foundation and is kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje. pastor nuko havuga. Ahanga harangiza havuga ngo everyone who sees it. Maze ababireba bose. Soma hepfo. Hallelujah. All that behold it begin to mock him. Maze ababireba bose Yeah, to mock him. bagatangira Yeah, kumuseka. ahandi nanone je iwanjye hakoresha ijambo ridicule. Donc azaba ridiculize. Donc azamwara. Amware. Azamwara kandi buri wese ubibona azabona ko uwo muntu bimumwaje ko yashizeho urufatiro atabashije gukomeza. Ni nko gutangira inyubako ugasanga ari inzi bano Kimihurura. There's a house Kuva here. dutaha i Rwanda. From the time we came to Rwanda. Kuri Muramba bari hariya hirya. Ariko giye nyibonye kuva natangira kuzunguka ari hano nyibona itubatse. It is still in the same position. Harimo ibigunda, There are bushes, harimo ibintu bibi. there are bad Buriya things. n'inyamaswa zose zitaramirayo All animals live kubera there ko byahegarukiye aho. because it just ended there. Ibaze ko nanjye nabibonye kandi ntibindeba ariko nabibonye ko uwo muntu ari ridicule. I even saw it even if it doesn't concern me. Nagira ngo ugire umuntu umbwira ngo ntabwo Imana ishaka kuridikiriza. So tell your neighbor, God doesn't want to ridicule you. Saba amavuta uzajera. So ask for anointing that you'll manage. Ndashaka kumva mena y'ukuri. Wishaka kusaba amavuta menshi, saba amavuta yo kubanza kujera selire. Ask for anointing to manage a cell, Hanyuma noneho Imana izakuzamure mu bindi. and then the Lord will raise you. Amakuru yo mbafitiye. So the news I have Nuko for uyu you, mugabo yabikoze inkike zikuzura bakanazeza. this man did it and the walls were rebuilt. Haleluya. Ndashaka kumva abantu bavuga amira. Iti inkike zaruzuye. The walls were Gira umuntu completed. umbwira ngo inkike zaruzuye. Tell your neighbor the walls were completed. Ese icyazujuje ni ubwenge bwe gusa. Was it only his wisdom? Harimo caractère. There was character. Mwibuke ko aba bantu bamubwiye These people told him, baramubwira ngo kwanza ibintu uri kubaka Nehemiya. the things you're building, Nta na fondation ihamye bifite. they don't Nta have a nubwo strong bifashe. foundation. Ingunzu neza sinzi ko biguyeho gusa ingunzu zikagwaho byahita bigwa. If foxes came, they would collapse. Ibyo barabimubwiye. They told him. Ariko akavuga ngo mana yanjye. But he would say, Ujye God, unyibuka. remember me Unyibukire imirimo nagukoreye. and remember the works of Wibuke God for n'ibitutsi you. bantutse. And remember how Nabyo they mocked uzabimpembere. me. Yarishuje kuko azi ko bino bintu bihenda. Yishuza n'ibitutsi bamututse. He asked the Lord to reward Ariko him. wagize umuntu umbwira ngo Imana igukorere ikintu muri iyi 21 jours. May the Lord do something for you in the 21 days. Sinzi ko mwasenga cyane uti Imana igukorera ikintu muri izi 21 jours. May the Lord do something for you in 21 days. Iyo ureba itangiro 11 niki kizagufasha ngo inkike zuzure 11 kane kugeza ku 9. Haravuga ngo and they said go. Bizusomere. Abantu ni turi ya Babeli. Ariko utabashije kwihuta nabisoma. Kane kugera ku 9 aravuga ngo baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende. Mureke twiyubakire umudugudu n'inzu tuyiyubakire. Abangaba ntabwo bashize Imana imbere nta n'ukuboko kw'Imana kujyanye nabo. Ariko baravuze ngo mureke tuyiyubakire izagere ku ijuru. Pastor wabyumvise ngo let us build us mana yani a city. Kugira ngo twibonere izina rimenyekana. A name that will reach to heaven. Rizagera mu ijuru. Ko abantu bari bakabishe. Komeza and let us make a name. Noneho twikorera ikintu cyitwa ikizina. Kugira ngo twibonere izina rimenyekana twe gutatanira gukwira mu isi yose. Oya twigire izina rimenyekana maze twemeze isi.
urumva noneho aya mazina ngo azabe scattered abroad uti imbaraga za abroad Power of abroad. babyumve ku isi yose So that everyone hears ko hari about it. umugore wanyeganyeje Kigali That there is a woman who's, ko hari umusore ugiye gukora ibintu bya hatari there's a young man going to do great bibe things. scattered bizenguruke So that it's scattered bijye ku isi yose all over the earth. ariko babimenye And they get maze to know. twiyubakire And then let's build umujyi this, wacu a city n'inzu yacu and a tower. kandi noneho bizamuke bigere mu ijuru And let it reach up to hanyuma heaven. dukore izina ryacu And let's make us a name. hanyuma iryo zina ryacu And that name rizagende rimenyekane Be rigere ku scattered. isi yose all over the earth. bwamugeze ngo bwamugeze ngo kwa bubaka ari benshi mwamvugiye ngo haleluya koraho mugenzi wawe umubwire uti sit down fast Sit down first. baciye intege Yesu ahabwa icyubahiro Amen. umva bazize iki kugira ngo bajye kwiyita ibintu byose bibe kuri bo babuze ubucuti nicyo babuze iyo They ugiye ku lacked murongo wa friendship. kabiri aho nyine pastor ngo bagenda berekeye he wumva icyo bazize Uwiteka amanurwa no kureba oya kabiri bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura uti bazize Shinari aba bantu bari berekeje he iburasirazuba They were noneho going to the banyura mu east. kibaya So they went through a valley. mwabonye ko ari ya plain hahandi harambutse neza Amen. cyitwa Shinari and they dwelled there baguma mu kibaya gira umuntu umbwira ngo izi 21 jours zigukure mu kibaya So tell your neighbor, let the 21 days take you out of the valley. ko tugiye kubaka bene data Because we are about to build. aba bantu batangiye urugendo These people have started a ariko journey. bageze muri Shinari But when they go to bajyaga Shinar, iburasirazuba they were going to the east. ariko bageze muri Shinari But when they go to bafata this reka valley, twiturira aha they said, let's ibintu dwell byo guhora here. buri munsi dukomeza urugendo ngo tujye iburasirazuba aca tuyikaye Let's just dwell gira umuntu here. mbariza ngo utinze hehe muri So iyi ask your minsi neighbor, where have you been for a long aho time? gutinda wiganyira tinda wubaka Rather than complaining, kandi build. wubake for the glory of God And then build for the glory of wubake ari Imana God. iguherekeje Build with the Lord. ndashaka kumva abantu bagiye kubaka bagiye gusana bagiye kuba rebranded Amen. haleluya Amen. ntutinde muri Shinari Don't spend time in aha niho Shinar. batinze This is where aha they hantu iyo took time. uhatinze When you aho delay kubaka here, izina ry'Imana rather than izina glorify rya the Yesu ngo Lord, rijye hejuru for the name of the utangira Lord to be kubaka glorified, iryawe you build your own name. amatorero yatinze muri Shinari The churches in abakristo Shinar, bari muri Shinari bamwe na bamwe The Christians ariko Imana in yashaka Shinar, kutuvana muri but Shinari the Lord wants to take us bajyaga out. iburasirazuba They were- havuga ngo the East Gate aho izuba rirasira aho ubwiza bw'Imana burasira Where the glory of God comes bajyaga from. ahantu hazima They were going to a bari good bafite place. icyerekezo kizima They had a ariko good inkike destiny. zabo ntabwo zuzuye neza But their pillars were barabizamuye They- bigeze hejuru When it got up, birasenyuka it was destroyed. bisenyuka kubera iki And why was it destroyed? haleluya ngo ibyo bakoraga ko bari bafite ubumwe barazamuye birakunda That because of unity, they tried to put burya ubumwe it ni up. ikintu cy'imbaraga bene data Unity is n'abantu powerful. bazamuraga izina ryabo byarakunze kubera ubumwe Even those who are ariko raising their name. birazamuka But when it got high, ariko bigeze hejuru but when it got up, babura communication there was no umwe avuga communication. igishinwa One spoke undi avuga Chinese, urundi rurimi one spoke indimi another language, ziratandukana and then they umwe scatter. yavuga undi ntiyumve So they wouldn't igihe cyose communicate. tuzamutse So every time we ntituzamure icyubahiro and cy'Imana we don't give God aho glory, wagera hose wherever you ntutangire get to, kwifuza abantu bageze kure don't aho desire bagera people, hose wherever they nibashaka get to, bazagere ku ijuru no matter where they indimi get to, zizatandukana the indimi languages will zizatandukana ndashaka kugira umuntu umbwira ngo ntuzazamuke utazamukanye Imana Tell your neighbor, don't raise without the Lord. ntabwo ndakomeje nyamara ndakomeje ntuzazamuke udakomezanya Imana Don't raise without bashobora the Lord. kukubona byemeye bigeze hagati They may ariko see nibigera the kuri middle, top But when it gets to the Imana top, izanyuranya indimi the Lord will lose communication. There will be no communication. amina zibaye nkeya gira umuntu umbwira ngo Imana izanyuranya indimi Tell your neighbor, there will be no communication. fiyansaye itatangiranye n'Imana uri mu Mana wowe Courtship that is not in the Lord izarangira indimi zinyurana will end when the tongues are haleluya scattered. zinyurana Scattered. ukavuga rumwe ntiyumva urundi You speak one language, aba another speaks partners different. twihuza nabo The partners atari we connect iby'Imana with, when it's not from the birazamuka Lord, it goes ariko high, byagera hejuru but Imana later, ikanyuranya indimi the Lord ariko scatters ndashimira it. Imana ko 21 jours twajemo But I thank the Lord for kuko 21 tugiye days kubanza kwicara that we are going to tukabanza sit down kubara icyo bizadufata and look at the cost. tuzicara tumenye abo dukorana nabo And know who to tuzicara work with. hasi tumenye abantu bakwiriye We will know the tuzicara right hasi people. tumenye abantu bo kugendana nabo We know the people to nitumara work with. kuzamuka And after ntabwo rising, bizabomokera hejuru it will not kuko scatter. twatangiye ku rufatiro rwitwa Kristo Yesu Because we started with the mwamvugiye right ngo amina foundation.
ndashaka kumva haleluya nonaha. Ndumva nshaka haleluya mu minota 10 muri kano kanya. Ndumva nshaka kugira uwo mbwira. Icara. Sit down. Umenye urugo uzubaka. I know the marriage you want to Icara. Sit down. Umenye akazi ugomba gukora. I know the job you have to Icara. do. Sit down. Umenye ibyo usaba. I know what you Hari ibyo ask for. dusaba tudasubizwa. There are things we Kuko ask Imana for. ibicekinze. When the Lord Isanga checks, hari uburozi burimo. there's Ikabitwima. witch, and he Tukarakara. refuses to give us, and then we Tugakurura get angry. iminwa. Ariko Imana yakureba. Iyo umukobwa wanjye amenye icyo murinze. If the Lord sees you and knows what He has saved you from, Yesu ashimwe cyane. hallelujah. Reka abantu baguseke ngo watinze kurongorwa aho kugira ngo usekwe n'Imana. Let people mock you that you've delayed Yes. to get married rather than the Lord to Reka laugh at abantu you. bavuge ngo warashomereye ariko ntushake gukora defile wereka abantu uko byaciyemo ntacyo bimaze. Let people think you're seeking for a job. Aho and kugira ngo don't bizagere kuri pretend. tope bibomoke reka mpere hasi manuka. Rather than it to fail when it is at the bottom, let it Ndashaka start kubwira umuntu from umbwira ngo down va here. mu kibaya cya Shinari muri iri joro. So tell your neighbor, Inkike come on, zawe come on. zizuzura. Let your Icyo Imana word be yavuze ku buzima bwawe kizasohora. Hallelujah. Bizuzura. It shall be complete. Bizuzura. It shall be complete. Yesu yihanganiye ikimwaro. Jesus was patient with Yarabyihanganiye shame. yego. Yarabyihanganiye muri Matayo 8:20 muze kubasoma. He was patient with Aravuga shame. ngo foxes. And then said ingunzu. Ingunzu zifite aho zirara. Foxes have N'inyoni what they sleep. zo mu kirere. And the birds of the Zifite sky. ahantu zifite nests, zifite ahantu. They have a nest. Yes, zirazifite. Ariko umwana w'Imana But the son of ntafite the aho Lord ashyira umutwe. doesn't have to Ariko put ibyo up ntabwo byamumwaje. That didn't Ntabwo shame byamubujije kwitwa umwami. It didn't make him Adafite not aho to be a ashyira king. umutwe. Yet he didn't Abantu know where to bakaryara put his inzara. name. And people would mock Byageze igihe Pilato aramubaza. Pilate asked him, Ariko wowe uri umwami ubundi. are you a king? Aramubwira ngo wakabimenye se. And he said, you know Yari it. azi ko ubwami bwe Because budashingiye kuri shatabamo. his kingdom- Yari azi ko ubwami bwe his budashingiye ku modoka atwara. was not Abwira because of the car they Pilato ride, but it's a wakabimenye se. Now Ntabwo you know ubwami it. bwanjye budepanda ku byo ntunze. Ntabwo ubwami bwanjye budepanda kuri statue yanjye. Oh libositoria amasha. Hallelujah. I'm not a king because of my status. Ndashaka kwigisha muri iri joro. Hallelujah. Bwira mugenzi ngo statue yanjye ntabwo iturutse no rugo So mfite. tell your neighbor, my status is not compared Statue to ufite my muri marriage. Kristo irahagije. The status you have in Christ It's is not enough. about a wife. Ntabwo ari kubera umugore. Haleluya, ni byiza kugira urugo rwiza, ni byiza Yes. kugira umufasha mwiza n'umugabo, ariko mwe gutindira abantu uzarongorwa ryari bizacamo ryari. Wubatse urwawe reka tumenye bigera kuri top icyo bizavamo. Stop stressing people. When it gets to the top, we'll know what will come Mwamvugiye out ngo of it. amena. Amen. Yesu we bwira mugenzi ngo shinari. Tell your neighbor, Vuga Shina, ngo jyewe ngiye gusana inkike sinzahera muri I'm shinari. going to reconstruct the walls. Haleluya, ndashaka kubona abana b'Imana. Amen. Sinzi ngo karande hari igihe iyo uri mu bushake bw'Imana igihe karande inanirwa. There are times when in the will of God even the Bwira task mugenzi can't do ngo anything. time factor. Igihe. Bwira mugenzi ngo time factor. Igihe. Facteur du temps. Time factor. Facteur du temps. Time factor. Hari abantu bahereye ubutayu mu rugo ntibakabashuke. There are people who started in the wilderness at home, Ariko bamara kujya kuri church. but when they come to church, Hallelujah. they walk like this. Mwe muzarongorwa ryari mugo time factor. And they say, when will you get married? Babwire ni igihe. Wijya kwishora hatariho ngo wemeze abantu ko wabikoze. Don't do something just to prove to people. Mugira ngo ndahagarara. Mugira ngo ndabireka. Batinze muri Shinari bajya iburasirazuba. They spend long in Shinar. My going dear, to nje east. guhanura umukozi w'Imana wese urahanga uzagera I iburasirazuba. prophesy that you shall get to the east. Ngira umuntu umbwira ngo uzinjira muri East Gate. Tell your neighbor you shall get to the Shakisha east umuntu gate. hanurira uti yo business yawe Your business izagera mu irembo will ry'iburasirazuba. get to the east gate. Abana bawe Your children, ntushake kwiruka kubatwara muri Amerika ko abantu bose bajya muri Amerika. don't take them to America because I Bashobora kuba ari want umunara them. w'i Babeli bari kubaka. Maybe it is the tower of Bishobora kuri Babylon. top tuzamenya biri kuri top. When you get to the top, you shall know Bagumize what is hano there. Let them mu remain here Kabagari. in Kabagari. Imana izabikuzamura. And the Lord will raise you. Ndashaka kubona abantu bavugira haleluya y'imbaraga. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Abatuyoboye se aba professors dufite kuri university n'ahandi hose ntibaciye isave si wabigeza ntuza. Those who lead us, didn't they go through Ariko such schools? abajama bavuye hakurya batambuka ipano zigera. But those from those ends, Nushaka utwara abana bawe mu bafurera. maybe take your kids Ariko to seminary ugume wubaka schools. ibyo wubaka. But continue to build what Ese should be mwamvuge built. ngo haleluya. Amen.
yo bwa mugenzi wawe, abajene muri he muhagurukaho muri mbabwire. The youth, may you stand and I tell you Nimugera something. kuri top muzamukijya kuri honeymoon. When you get to the top, you shall still be in honeymoon. Ntabwo Amen. babyumvise. Ntabwo indimi zanyu zizanyurana. Your tongues shall not scatter. Ye, mubwirane ngo gumamo. So tell your neighbor, be stable. Muri Yesu ni heza. Hallelujah. Mugira ngo ibi ndiho ndababwira, ndiho ndabatera inkunga ga Imana inaniwe ishobora kugukorera ubukwe ejo. God can make a wedding for you tomorrow. Jewe namaze gutangira kwakira témoignage z'abamaze kweme kuvuga, I'm yego already ndazifite receiving hano. testimony. Yes, bimbabwira ari acceleration ikomeye muri uyu mwaka. Ariko bwira mugenzi ngo I'm not in a hurry. Hari speed y'Imana ariko I'm not in a hurry. Tell your neighbor the speed of God, but I'm not in a hurry. Yes, ashimwe cyane. Amen. Pani nabyo vuga ngo reka ngende nubaka urusengero building ngo babone ko ngo ndi apostle mignonne. Oh, come on. Ariko You want to prove a point and you Wishinze want to build a abahanuzi. church. hanyuma ningwa ari imitsi ninde uzaza kumvura. So when I fall sick, who will come to help me? Ninjya hariya kuri Faisal stroke kubera kwihutisha ibintu. Imana turinde stroke zibyihuta nta May mpamvu. the Lord save us from stroke of quick things that we need. Amen. Mwavuze haleluya. Hallelujah. Tumva Hallelujah. tumva bwiye mugenzi ngo sit down and count the cost. Tell your neighbor, Count the icara cost. umenye Count the ikiguzi. cost. Umenye ikiguzi. Ntabwo uzaba ridiculize. You shall not be ashamed. Kuko muzi Amen. abana bariho barasunikira ahantu hatariho. We ni sikugani yabaye sikugani. They always ask you when. Abantu batakijya mu masengero wagira ngo mu rusengero conversation zabo ni kurongorwa gusa. Ibintu byose ni ukuryama. Is everything about sleeping? Can I preach? Flow. Ndumva ntari bubitinye. Amen. God bless you married people. I'm in. Abarongowe Imana ibaha umugisha. Nanjye ndimo nagiye kare cyane. We also got married. Yes, hashimwe cyane. Amen. Nta rukerereza nahuye na. Amen. There was no delay. Ariko nanone delay is not. But as well, delay is not denial. Ibintu birakaze rero. Amen. Ibintu birakaze rero. Wihute. Do fast. Uziko jya muri rusengero. Go to that church. Indi pana hano. Hariya umupastor ora muri Amerika ufite ama projet. Ugiye kubarizwayo nusengerayo aza guha deal ujye muri Amerika. There's a pastor that will give you a deal and then you travel to the US. Naho wajyayo ugasanga yari yakarumwe yarakaye cyane kuba yagiye ukageraho bifunze. And then you find when things have closed. Waretse kwirwanirira. Why are you fighting for yourself? Waretse kwirwanirira. Shinari maze abantu. Shinar is killing people. Ntabwo ngiye kuvuga ibindi byinshi. Maybe I'll not continue with a lot. Muhaguruke dusenge. Amen. Muhaguruke dusenge Imana. I love you so much. Umuntu agatinyuka. Niko nturabyara. Ukagira ngo how? Nturabyara. Vraiment kandi wowe ufite batatu nta nubwo uzi no kubakarabya. Nigishe cyangwa ndeke. Ntabwo urabyara. What? Hariho ibintu biri mu kuboko kw'Imana. Ngo igihesha agaciro umwami nuko akinga ibintu. So kubikinga niko gaciro ke. Impamvu akinga ntabwo ari kugira ngo atwice, ni kugira ngo aziheshe icyubahiro kirenze cy'abana b'abantu bigeze gutekereza. Umva rero mbabwire uyu mwaka agiye gukingura n'ibyo mutatekereza. Iyo amena irajyana n'umuntu rwose ukomeza. Ndabakunda cyane. I value homes and marriages. Ariko reka mbabwize ukuri. Twe kwihutisha abana nkaho umengo wagira ngo ari kiziriko bari gucika. Abana b'imyaka 22, 21, 19 bari kwiruka ngo birakomeye cyane. Biturutse niki? Pasiteri wawe ahantu avuka
abakobwa b'iwabo bashaka kuri 16. Yes, pasiteri mu bakonyine ni Seza. Niba ufite umupasita w'umukonyine 20 wa warenze. Twaganiriye beneda. Isi byo ndavuga ukuri. 16 n'amasengesho yandi ya furu. Banza urangize na university. Imana ibiguhaye ntabwo wabyanga. Nubwo yaguha kuri 21 kabisa uzaze ngo yamuguhaye. Imana yabiremye niyo iba yabiremye. Ariko apana kandi bayaguhaye na maturité. Ushaka ko ufite imyaka mike ariko yaguhaye na maturité yabyo. Muracyahari. Ndashaka akazi by force by fire. Ngomba gukora hari ahantu ugasanga kugira ngo uzemeze abantu ko babonye akazi. Ngo ndumva nshaka kujya mu ndege abantu bose bazabimenye ko uyu mwaka nagiye Dubai. Ariko nuvayo uzarwara umutwe nta uzakurwasa. Sit down and count the cost. Nibande bifuza ko dusengana. Ngo abantu bose ngo baragiye ngo Ile Maurice ngo hehe muri jusiga utaragiye muri vacances. Mada dushaka ideni bizaba bicaho binyura. Ibyo bintu bizakurwaza umutwe. Ariko ni wizera ukabara ukandikirwa donc urwandiko ibiti uzabihabwa. Ibiti byo kubaka inkike zawe byose Imana irabiguha. Mureke dufatane dusenga Imana. Mana nziza, message wampaye kugira ngo uyu munsi mbashe gusa nkaho ndi guclotira kuri reconstruction. Mwami Yesu, ndagushima ko washoboje ku deliveringa message. Gira neza ubwoko bwawe. Gira neza ubwoko bwawe. Nanjye ntusige. Ndakwifuza Mwami. Hari ibintu twagiye duhubukamo tutabanje kwicara. Ariko uyu munsi byaradukostinze. Byatugize ridicule. Byatumye dutukisha n'umurimo wawe. Kubera ko twihuse ariko turi vide, tudafite imbaraga zihagije, tudafite ibikoresho bihagije. Ariko ndagushimiye ko watubwiye ngo ugiye gukora rebranding ku buzima bwacu. Turabyizeye. Kora rebranding mu ngo zacu. Kora rebranding mu bajene bacu. Kora rebranding mu bantu bacu Mwami. Kora rebranding. Kora rebranding. Kora rebranding idasanzwe. Reka tube rebranded. Reka ziriya nkike zuzuye muri 52 jours. Twebwe no mu masaha 72 wazuzuza. Nanone aha wazuzuza. Uri Imana ikora uko ishaka. Ariko icyo tukwemereye twishize mu biganza byawe. Mbabare uzamurijwe. Mbabare uzamurijwe ugira icyo ubwira Imana. Yibwire ngo Mana nongeye gutuza muri jewe. Nakiriye amavuta yo gutuza. Nakiriye ubwiza bwituze. Ngo mwituze no mu mahoro ngo niho tuzakirizwa. Muri Yesaya 33:15 c'est dans la paix, ni mu mahoro no muri tranquillité niho tuzakirizwa. Tuzakirizwa aho ngaho niho tuzabona healing. Aho ngaho mu mahoro ahantu muri hiding place, ahantu hatuje, muri tranquillité dutuje, kugira ngo Imana itwigishe uko tugomba kubyitwaramo. Yibwire ngo Mana 2020 ndambiwe kugendera ku speed y'abantu atandukanye. Ndashaka speed yawe mu buzima bwanjye. Ne kugendeshwa n'umwuka wa competition. Babarira ubisengere. Ne kugendeshwa n'umwuka wa competition kuko hano byakunze. Yesu yaricaye bene data tumubona ku myaka 12 yicaye mu rusengero. Ntabwo twongeye kumva amakuru ya Yesu. Twongeye kuyumva ku myaka 30. Imyaka 18 yose yarari hehe? Umwami w'abami, Imana yawe, Imana yanjye. Imyaka 18 nta nutumwumva vugwa. Turamwumva ku myaka 12 ajya mu mihango y'abayuda. Haleluya. Ajya mu rusengero n'ababyeyi be. Muzi ko ababyeyi be basubiye mu rugo bakamwibagirwa, bakibagirwa ko bari kumwe nawe, bakabimenya nyuma y'iminsi.
ariko Yesu ashishikarira kumva ibyo abatambyi bigisha mu rusengero. Ntabwo yari agatangiye kwigisha. Haleluya. Niyo mpamvu ngira icyo mbabwira, ageze ku myaka 30 niyo mpamvu yabashije kujya kubumbura igitabo, kuko yarazi aho kibitse. Can I preach? Yarazi aho kibitse, yarazi aho igitabo kibitse, kuko yarahatinze. Kuri 12 ans turamubona ari kwigira ku bamubanjirije. Mwibuke ko abamubanjirije nta nubwo bari bafite umwuka wera, bari abafarisayo, ariko yarazi ko hari icyo bazi. Haleluya. Yarazi ko hari icyo bazi. Muri Luka 4 yarazi ko hari icyo bazi wo dafite. Luka 4 bariya igihe yabumburaga igitabo ni muri Luka 4, avuga ngo umwuka w'amavuta cyangwa se umwuka w'umwami Imana ari kuri jewe. Aho ni muri Luka 4. Ariko iyo usubiye muri Yohana, Yesu ahabwa icyora, ugasubira hirya ukareba igihe cyose Yesu yamaze cyose. Bitekereze inshuti yanjye, kuri 12 ans ari kwiga, ari ku birenge by'abamubanjirije. 12 ans, ku myaka 12 yatangiye kujya kwiga, yinjiye muri sonship. Ari umwami w'abami, ari Imana nyir'ijuru, adahubuka. Ntabwo twongera kumva amakuru ya Yesu, twongeye kuyumva nyuma y'imyaka 18. Ni kuvuga ngo yabonye imbaraga, yabonye igishoro gihagije cyo kurangiza inzu ye yarayubatse arayuzuza. Ntabwo yamwaye, ntabwo yabaye ridicule nkuko twabisomye muri Luka 14:28. Ntabwo Yesu yabaye ridicule, kuko yarangije mission ye. Subiramo ngo nanjye nzarangiza. Ndashaka umuntu wese uri muri urusengero bisubiramo ngo nanjye nzarangiza. Bivuge cyane. Kuri 18 ans de silence. 18 ans de silence. 18 ans nta manifestation, atavuga ngo amavuta aranja, reka njye gukora igitangaza gatoya babirebe. Ku buryo yarakaye n'igihe yahishurwaga, agahishurwa mama we bajyanye mu bukwe bw'Ikana, mama we bikamwangira. Mama we yabuze self control, kandi Yesu niwe wari umwana we, niwe wari ukwiye kuba yahubuka, ariko Mariya niwe wabyananiye. Mama we biramunanira, arababwira ngo icyo babwira cyose mu gikore. Ariko Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo udute, ntabwo uzi ko igihe cyanjye kitaragera. Yarazi abafarisayo azarwana nabo, yarazi Satani azarwana nayo, yarazi ko azajya mu butayu mbere yuko trone iboneka, azabanza akajya no mu butayu akarwana na Satani. Ariko niyo mpamvu mureba igihe Yesu yaje kugaragara, igihe twongera kumubona nyuma y'imyaka 18, agenda avuga ngo biranditswe ngo rebuilding yari yamaze kuba muri Yesu. Sinzi niba umuntu wamvugira amina, niba wabyumvise. Yari yamaze kubakika. Niyo mpamvu ubona Yesu atavuze ibigambo, Yesu yavuze ijambo. Yagera muri situation ngo biranditswe ngo, yahura na Satani ariko mu facing akavuga ati biranditswe ngo. Yaraza aho byanditswe kubera gutegurwa. Hallelujah. Sit down and count the cost. Amen. Tekereza elevation Imana izanye. Ndabizi neza ko Imana igiye kutuzamura, ntabwo mfite ubwoba. Ntabwo twaza gutya iminsi 21, Imana ntitugire neza ngo tuzamure. Ariko tekereza, nanjye ndatekereza kujera eglise ingana gutya. Haleluya. Sindabasha kwisuganya ngo njye kuri gahunda neza. None elevation Imana iri kumvugaho, ndi ready. Iyo mpamvu ugomba kwicara nkatekereza. Kwicara ugatekereza, ntabwo ugomba kuba uri kuri WhatsApp. Ugomba kumva Imana yo mu ijuru. Ndasaba bamwe basambiri Imana ibaho umugisha bataha, ariko bamwe bo ku gicaniro reka dusigarane, dusengere muri inuza. Nta pause, hari preparation.